Mahinang internet ko, bahala na. Alright, what's up guys? Sa tagal natin hindi nag-episode na hinapa Naligo ko internet. para sa inyo. Bro, dami na talaga nangungulit ng episode. Dami. Pare. Siyempre sa dami na nangyayari sa basketball sa Pilipinas. So, bali gusto lang namin pumasok ngayon para lang sabihin sa inyo na gagawa na po kami next week. Salamat po sa pagnood. Salamat. Salamat Okay po na. sa pagnood. Good Okay night. na. Kayo, ha? Good night. Next week Late, po. late na kasi. Sorry ah. And Anong for oras na? Javi, Mikey, and Bailey's. Anong oras na? 11:08. 11. Okay, sige. Sino yung mga importanteng tao na lang muna? Para ma-shoutout na muna natin sila na nagtanong bakit wala tayong episode. Putang dami pare. Ang dami na pare. Too much to... Ito siguro pinaka-importante tao sa lahat. Nag-message siya sa akin a couple of days ago or yesterday. Shout out to Governor John Vic Remulla. Ayun, tagal mo na itong inaantay. Sorry na di namin nagagawa as regular as we used to do. Pero ito na. We promised to give a UAP update episode. Ito si Gob. Ito si Gob. Gusto mo lang mag-episode kami kasi alam mo kukukihin namin kayo. Halo eh. Brad, speaking of... Tambak eh. Ang naghahanap din ng episode, si Sean Kitevis tsaka si Gab Gomez. Oh, sila Talaga? Panalo rin sila kanina. Panalo rin sila kanina. Sean tsaka Gab, swerte kayo na nanalo pa kayo. Maganda pa ang pag-uusapan namin sa inyo. Di ba? Shoutout kay Sean. Ano sila pa naghahanap? Sino? Pa, brother. Ayun! Panalo! Oh, Panalo! 2-0. Sabi ko kay Panalo. Jeff, si Coach Jeff kanina, dalawang tsamba na yan, Coach, ha? Dalawang tsamba ka na, Coach. Pero Fresh lang si naghahanap Coach ngayon, Jeff. pare. Kaya sabi ko, Matitindi. mga naghahanap pala ng episode, puro panalo, no? Baka mag-message na si, mamaya, bukas, si Coach Denok. Ayan. Alam, Si Brad. Coach Nash. Mag-message si Coach Masyado Nash. kang- Ay, si Coach masyado Nash, ka na panalo sa kanina. stock. Panalo kanina si Coach Nash. Masyado ka na sa stock bills. Baka may naghahanap din ng episode sa'yo. So, Bro. NC, pare, maganda rin NC ngayon, bro. Maganda yung NC ngayon. Maganda yung NC ngayon. Si Coach Charles, nanonood yan si Coach Charles. Shout out kay Coach Charles. Oh, Malamang, si Coach Sana Charles. i-tweet tayo ni Coach Charles. Oo nga pala si Coach Charles. Nag-tweet pa si Coach Charles. After May bago ba? Nag-tweet siya kanina. Ako, unahin ko na eh. Hate ko na si Will Gozum. Sarap sampalin eh. Parang natin nagagawa. Brad, flapper yung bata mo, ha? Flapper yung bata kami- mo, Brad. Bakit ganun pare? Huwag mo kasi turuan ng paano ka maglaro. Flapper Bro. yung Ito bata sa mo. sobrang flapper ni Will. Ngayon, first 3 games, ang nagtatrash talk sa kanya sarili niyang girlfriend. Sa shoot first community. Sa shoot first community, tinatrash talk siya ng girlfriend niya. Ano sabi? Carla. Tawang-tawa ako eh. Tawang-tawa ako. Sabi flapper? May nag-post na flapper. Tapos nag-comment din si Carla. Sabi ko, anak ng Pongalaw. Willie Boy, si Carla, tinatrash talk ka na. Will, baka gusto mong Hindi. tigil-tigil muna yung mga plans natin, Will. Anyway, pero marami nga naghahanap. Other than those guys, ano lang yan. Yan lang yung mga naisip namin kasi yan yung mga nagme-message. Tip of the talaga. iceberg. Oo, pero sige, simulan na natin para Yeah, siguro Tingnan na natin next week. simulan na natin next week. Ano? Okay, next week na pala. Anyway, siguro since it just happened and mas malaki yata yung oras na pag-uusapan natin for the UAP, let's maybe talk about Gilas going to Wild. the gold Grabe medal yun. game of the Wild, Asian Games. The pare, first wild. time in 33 years, 1990 yung huling pagpasok natin sa gold medal game. 1990. And that was the first time. Birth year ko yun, ah. Putang ina, yun. Hindi na ako nagsabi Hindi nun. pa- hindi pa siya namin- dito, Mikey. Sorry. Okay. Nadulas Si na, Jawo nadulas pa na. yung head coach nun, and it was the Jawo. first time the Philippines sent an all-pro team in a while. Kasi 'di ba for a time amateur parating pinapadala. I think it was the BAP's task before to send mga national teams. Tapos first time yata nung nag-intervene yung PBA in a long time. I hope I got my facts straight, ha. Pero as far as I know, guys, ganun. Pare, let's talk about how wild yung ending na yun. Pare, may tune-up kami. Signal versus Ateneo. Signa. Pinagtitinginan ako sa gilid kasi napapasigaw ako. So ngayon, buti na lang yung final parts nung game, nakinood na rin yung mga players, yung mga coaches. Nung nanalo, sabay-sabay kami nag-celebrate doon. May wild ending yun. We were left for naught in that game. Down tayo by 18 as much as 18 points. Kumakain kami ni CK sa after ng news eh. So news, 8 o'clock matatapos yung news eh. So start yun yung game. Sakto, So kumakain kami ni CK,
sa restaurant, mga tambak na eh. So, on the way home, hindi na ako nanonood. Sabi, tambak, ganyan, di ba? Siyempre, medyo ano na ako, ayoko na, pagod na ako. Ganyan. Biglang nagkagulo kayo sa group chat. Pag-on ko ng Pilipinas Live, tapos na. Buti na lang. Thank you very much, Pilipinas Live. Napakagaling nyo. Napalang download nyo na yung Pilipinas Live, guys. Only for Download 150 Pilipinas pesos. Live. Only for Honestly, 149 pesos. Or- Hindi, in fairness to Pilipinas Live, sobrang solid niya. Sobrang In fairness solid. to Pilipinas Live, Teka I lang, have may to humihirit say, ng or. It is, wag ka muna magulabili sa YouTube. Okay kayo eh. Okay kayo sa YouTube. I have to give it to you guys. Okay din kayo sa YouTube. I have to say, Pilipinas Live was how we were wishing Signal Play was last year. Honestly, Diba? yeah. Yung mabilis, ang bilis, bro. Bilis, Lipat bro. ka ng game, pare. So, na-rewind ko. So, nakita ko yung ending. So, grabe rin pala talaga. Grabe rin pala. Sobrang user-friendly. Tsaka, ang lakas rin nung trip nung, nung fan stream. Maganda. While waiting for us to record tonight, trinay ko panoorin yung mga fan stream. Puta, sobrang laugh trip, bro. Iba siya. Kulit. Solid siya. Kahit Solid sinong siya. dumadaan, alam mo, Pwede kunyari, napadaan lang bigla sila, yung mga NU players, napadaan lang, pasok sila sa live stream bigla, tapos labas. Si Joseph, kanina daw, Joseph? Tsaka Si Joseph tsaka si Larry, talaga sila makaupo doon. Pero mga si Enrico, dumaan, dumating si si Enrico, si Chris Chu, yan, biglang umupo. Solid. Yung Adamson versus UP naman, yung Jello Vito. Jello Vito ba? Jello Vito ba yun? Biglang dumaan update. Biglang dumaan dumaan. after game nila eh. Tapos pinaupo siya. Si Dip ang nakaupo nun, tsaka si Sean Manganti pati si Willie Wilson. Jello Vito. Sus! Jello! Kala ko pa naman 2-0. Anyway, mamaya na pag-usapan. Okay, tama. Anyway, Gilas, balik tayo sa Gilas. Gilas. Wild. Wild, wala akong sabi. Pare, alam mo sinong special shoutout sa Gilas na yan? Kevin Alas! Kevin fucking Alas. Alas. The run literally started when he came in. Pare, walang sagot. Yung parang may ganyan palang player. Yung sobrang... Bro. Kangkarot eh. Kevin Alas paano bro. Paano mo ba? Kontrapelo pa sa kontrapelo, kontrachempo pa sa The kontrachempo ultimate yun, bro. kontrapelo. Off. The ultimate lesson. Bro, tangina, yung off foot niya. Ganyan lang yung tira. Hindi rin niya, ganyan lang. Hindi ka tumabot. Yung mga off foot niya, off foot pala. Iba si Kevin. Ano eh? Yung sobrang, ang natawa ko, yung Yung parang jogging niya parang madadapa siya. Underrated si Kevin, bro. So, wala silang parang to this scouting day, report. feeling ko underrated siya to this day. He is. Oo naman. He So, really is underrated. Especially at this level, the national team up to level. Sige, kaya mo up to this day. Kaya mo yan. Hindi, pero si Kevin. Ito na, balik na. Even sa PBA. Manu Ginobili. Parang Even sa ganun eh. PBA, bro. He's Mas very malala pa underrated. siya kay Manu kasi sobrang parang awkward. Underrated. Yun nga, sabi mo Bales, parang nadadapa siya. Parang hirap bro. eh. Tsaka what's funny is when I watch him, yun na yun nung high school, bro. Talaga? Yun na yun, pare. Yun na talaga yun, pare. And still wala silang sagot. Wala kaming sagot lahat natin. So I never wala got pa rin to watch sagot hanggang ngayon. Bro, gano'n na talaga yun nung high school kami. Like, kontrachempo, kontrapelo, parang petics, parang tamad. Pero bro, sobrang, to this day, he's so underrated. Even in the PBA. Yeah. Parang you never bring him up when you talk. Like the faces of the league, the superstars of the league. Sobrang unorthodox eh. Unorthodox. The right term, yeah. Galing niya kanina. Tapos, Walang scouting report to answer. yeah. You know, Wala, it all started with him talaga kanina. He didn't score right away, but his mere presence on the floor, yung energy na binigay niya, he didn't play the whole game. Pero yung energy, yung depensa, tapos doon na nagsimula, makashoot tayo. I think that was the time that JB hit 1-3 and then we started to score also. Tapos may bucket rin siya, namuti ka na pumasok na medyo wild. Ayan, okay, ang gagawin ko dito since tuloy natin yung conversation na, pero ang gagawin ko, isusulat ko yung minutes. Ay, wala palang minutes dito sa Zoom. Susulat ko sana kasi alam kong magpa-pass forward yung mga tao sa UAAP, sa NCAA, di ba? Diba? Anyway, gilas mo na. Okay, so si JB, bro, I just want this topic to be brought up. It's so easy to say na sana si JB na lang yung sa World Cup. It's easy kasi not taking anything away from JB, but Dominican Republic is different. Sino yung mga nakalaban natin? Italy. Tsaka, And then South Sudan. Iba pa din yung mga yon. But there is a case din talaga. There is, indeed.
Pero yun nga like we always talk about na it's so hard the position that sila Coach Shot were in. Wala pare. Hindi ka ba talaga sa NBA player? Oh, yun na nga Kasi, di ba, damned if you do, damned if you don't siya. Kung di mo siya pinili, tapos natalo tayo, sabihin mo, bakit di mo kinuha si JC? Mas patay ka pa pag available si JC, Jordan Clarkson. Tapos, let's just say, hindi naging successful. Di ba? Parang may sasabihin pa rin eh. May sasabihin pa din eh. So, hindi ko din, at that point, now it's easier to say that now, especially with what Justin is doing sa Asian game. Pero at that time, parang hindi mo rin maisip na pipiliin mo si J. I mean, as great as JB is, iba pa din Jordan Clarkson yun, pare. So, yeah. It really will be something always to be debated about and talked about without us having a really final answer, a very definitive answer of ano ba talaga yung best choice at that time. But now... It made it easier daw na na-injure si JB nung time. Yeah. Kahit pa paano na-eliminate yung decision nila doon. Na-injure si JB, okay, sa JC tayo. So, you know. But definitely now, I mean, there was no other choice but to put JB in the lineup. And this was a non-FIBA sanctioned event. So may choice talaga tayo to have multiple naturalized players. So we had JB and Ange Kwamikem. But still, JB was the focal point and gago Heat. It was wild. When you thought na kala mo he's gonna slow down kasi galing nga siyang injury. But bro, kahapon buhat siya. Today, buhat siya ulit. He had what, like 36 points ba siya yesterday? 33 siya kanina 33. Kanina 33, putang ina. Wala ka ba, Juanits? Nawala ba si Juanito? Juanito. Naglalag lang. Naglalag siya. Ayan. Dahil lang, babalik ako with another internet. Sige. Computer shop ba yung bahay niyo? Ba internet? May nanonood kasi ng Netflix eh. Sino ba? Si Boss Si Jaggy. AG ba yan? Si AG ba yan? Si Boss Jaggy nanonood ng Netflix. Okay yung wifi ninyo Bawal manood ng Netflix pag may nagzo-zoom. Okay yun parang ano yan, dial-up yan, brad. Wala mo nang mag-telepono pag nag-internet For some reason, bagal today. Pag pinick up mo yung landline, mawawala yung internet. Ito okay na, better tayo. Nakikita Okay naman. Wala naman sa conversation. Okay naman. Ayan. Anyway, so moving forward. Ano na ba nangyari? Oo nga, tama. Si Kevin Alas nga. Solid talaga si Kevin Alas eh. Solid talaga Ano ba? Naki-Kevin Alas ba tayo? Pero moving forward, ngayon, maganda yung game. Obviously, Jordan versus, kailan ba? Friday? Friday. Okay, so abangan natin yan, guys. Guys, abangan natin yan. Huwag niyong kakalimutan na i-download niyo yung Pilipinas Live app. 149 pesos lang. Tama, download yan. Huwag kayong manonood sa Facebook. Wag. Illegal yun. Illegal yun. Diba, Juanits? Parang sinadya niya mawala yung internet. Kung nanood ka, illegal yun or yung nagsistream lang? Well, you're basically enabling pirated pirated Ano ba? Piracy is a crime. Piracy. Sorry na. Pare, magagalit sa'yo si Derek Ramsey nun, bro. Bawal. Pulis ako. Baka mahulog ko pa yung kamatis ko eh. Tangina yung kamatis na apakan pa niya yun eh. No? Tapos bigla naman si Thor, pare. Lumalabas na naman si Thor bigla. Lumalabas na naman yung mga tito. Puti. Alam ni Baileys yan kasi nanonood ng sine kanina yan. Nanonood ka ng sine? Hanggang ngayon, di na Hindi ngayon ako yun. nanonood ng sine. Hindi pa ngayon. Ay, di ba? Bakit kasi internet namin eh, kaya... Tangina. late nag-load. Okay. Late nag-load. Anyway, sa Friday yung game, maganda yun. Moving on from the Gila, sorry, kasi kailangan natin punta sa college kasi yun yung inaabangan feeling mo ng mga tao. Matindi yung clamor for college. Oy. Simulan natin sa NC. Sigaw. NC muna tayo. Manood kayo sa YouTube. Manood kayo sa YouTube, puta. Diba? YouTube, tama. Standings na. Ako, I haven't missed the game. Hindi, teka lang. Bakit ako magpupull up ng standings? Bakit hindi yung taga-NC dito yung Pero masaya din relax talaga lang. NC, bro. Masaya. South Florida 2-0, Memphis 1. Putang Maling NC yan pa. Maling Baileys. Ayup ka. Sige, Pero masaya din talaga ng NC, bro. Iba pa rin. Masaya. Actually, inaabangan ko siya talaga parati. Pero syempre, pag may UAP games, wala. Pero pwede mo ipagsabay kasi nga Pilipinas Live.
Tama, tama. Palit-palit lang, Diba? pare, di Tama. ba? Ganyan, the kita beauty mo, of Bales, ha? technology. Pwede. Pinopromote ko yung liga niyo, ha, pare? Yeah. Oy, Ebanelli, Ah. Ebanelli. Ah! Sige, tangina. Ay, sorry. I don't wanna go there. Sorry. Kami na. Si Mikey lang. Si Mikey lang yun. Si Mikey lang yun. Si Mikey lang. Sorry, lumabas lang. Tawang-tawa ako, bro. I don't wanna make this political. Alam niyo naman yung political stand naming apat dito. So, wag na natin gawin political. Let's just focus on Evan and his love life. Tawang-tawa lang ako na puro sila soft launch. Hinard launch sila ng senador. Wala sila Pucha, yung nagawa. senador ang That is the way to hard lunch. Make the nagawa. senator do it for you. Walang nagawa eh. Alam mo yung feeling mo. Smile ka na lang. Smile ka na lang. Smile ka Sasabihin na. ba natin na i-delete niya? Hindi naman natin masasabihin. Masabi sa i-delete niya. Sen, wag mo post, Diba? ha? Sorry, I mean, alam niyo yung political stand namin. Let's not make it political. Anyway, Okay. back to the NCAA. Back to the NCAA. Back to the NCAA. So what's happening in the NCAA, Bales? Based on the team standings. Based Kasi on ano na the lang. team standing. Ano na lang, Bales, ito na lang. Biggest surprise Yan, at sige. this point. Meron Ngayon? bang team na hindi mo inasahan na ganyan ka-successful? Meron bang team na ganyan ka? Extremes Aside yung from St. Benild. And why St. Benild pala? Hindi, wala namang St. Benild. Joke lang, okay. So ano, team's underrated daw kasi yung Benild. That's Oo nga pala. Over, sabi ni Coach. Ay, over. Mali pala. Ayop na Kevin yun, Alas pa rin hihirit na yung nga lang. nasa isip ko eh. Kevin Alas pa rin. Okay, so, sige. Basta 4-0 yung Kevin LPU. pa. That's surprise. Yun, pare, well done. dito eh. Mahabol pa lang si Juanito, guys. Sorry. Okay, moving on. Okay. LPU 4-0. So, Kevin Alas! 4-0 LPU. Tapos yung Letran wala pang panalo 0-3. So yun yung parang Yeah, that's kind of big ngayon. Did anybody is anybody like surprised with the way that Lyceum is doing things, or meron na talagang inkling in people's minds na kaya nilang gawin yun but meron lang talagang other favorites? Malakas yung LPU. I feel they're strong pero they're still overachieving with 4-0. Parang feeling ko they would have been, it wouldn't have been a surprise if they were in 3-1, 2-2. Yeah. Definitely not 1-3-0-4 kasi malakas yung Lyceum eh. Ba't ako may halatang tito eh, no? May roll-on na, Ano yan, puta? Epicacent. Guys, so, roll-on. Then, Ano masakit sa'yo, pare? Brand ko to, pero talagang ginagamit ko. Anyway, so, feeling ko they're still overachieving at 4-0. Akin lang yon. I don't know about you guys. But the JRU is 3-1. Walang yeah. masyadong... That's a better example of overachieving. Really? Do you feel like that's overachieving? Tingin mo JRU over... Which is more surprising? JRU is 3-1 or yung 4-0 ng Lyceum? For me, yung Lyceum. Talaga? Kasi ako, bro, well, judging by the way I've followed JRU because Coach Louis is our colleague in the MPBL. So malamang I get updates from him na parang pag makikita mo yung mga updates ng NCAA sa preseason, parang automatic na natitingin mo ano kung nangyayari sa JRU kasi nga you talk about it with Coach Louis. And their star players played in the MPBL. So alam naman lahat sila, no? Lahat yung sila. development nila. Halos. Si Marvin Dionisio rin ba naglaro? Yes, Marvin Dionisio, JL De Los Santos, Ryan Arenal, and AJ Miranda. Yan yung apat na yan. I have to say, yun ang pinakamagandang ginawa ni Coach Louis. Because from what I've experienced with UAAP NCAA basketball, covering NCAA and ano to, patay tayo dyan, papalitan ko pa yung overlay yung overlay tuloy. Anyway, yung experience ko sa NC tsaka UAP, with UAAP, gets ko yung hindi mo papalaruin sa MPBL, pros, sa D-League. Yeah. Nung time na yun sa PBL ata, PBL, tagal na nun. Anyway, hindi mo na pinapalaro doon. Because the UAAP, from my experience, is more team-oriented. Medyo mas sistema. Bro, ang hirap panalo sa UAAP. Yeah. Hindi porket may magagaling ka, pwede ka manalo sa UAP. And this is not a knock on the NCAA. It's just the brand of basketball. Sa NC, superstars talaga yan. Like, bubuhating ka
literal ni na AJ Miranda. As great as the coaches are, feeling ko mas loose yung coaches sa NC. Yeah. Mas bagay yung go. Sige, diskarte kayo, lalagay mo lang sila sa spots, tapos papadiskarte mo na sila. So, I totally agree with that. yung binigay ni Coach Louie, kinalat niya sa MPBL yung mga players niya. Pagbalik sa kanya, puro kumpiyansa, puro magagaling. Oh, so, paano? Diba? Am I far-fetched with that analysis? Kasi you know, of course, Coach Louie, and also Bailey's being with the NCAA. May ganong vibe ako na pag pinakawala mo sila sa summer, tapos bumalik sa'yo lahat ng mga mas matitibay, naglaro sa mga mama, di ba? Siyempre, D-League, MPBL, di ba ready sila? Tapos mas papakawala mo sila sa NCAA. Yeah, I think that was really the game plan naman in them playing in the pros na SGL players sila. Kasi nga, tama ka. I totally agree with you. That is like the brand or the image of basketball ng NCAA na mas individualistic yung highlight rather than the team-oriented style of the UAAP. Which is not bad because at least there's a difference and you can enjoy both leagues in different ways. You can appreciate them for what they are. Kasi nga, hindi naman sila totally pareho. Oh yes, they're college basketball, but it's college basketball celebrated or highlighted in different ways, which is very good for us basketball fans because at least we get the best of both worlds. That's true. So, do you think pwede siya maging norm sa UAP? Ang papakawalan sa NPBL na. Oh, I mean, if you think happen. about it, parang kung okay naman sa NC, they're doing fine. And Hindi, then, kasi nga the brand of basketball is different. Yeah. I don't think they're gonna Bro. they're gonna give in to that kind of They're not. It's not gonna work with Even Elas? ina mo. It's not gonna work. Parang para sa akin bro. Best example lang was today. How did Ateneo beat Lasal? Na ganun yung talent level ng Lasal, pare. Superstars. Pare, mas ano lang talaga sa UAP. Mas cerebral yung laro. Sa NC, mas physical. Sobrang physical pa. Sobrang physical. Kaya nga, it's a brand of, there's no better brand of basketball. Kumbaga, kaya nga na-enjoy mo pareho Papanoorin mo yung NC na puta, paragan, takbuhan, di ba? Pagalingan lang. And then lilipat ka ng UAP, Coach Jeff Napa versus Coach Tab, tapos sila Coach Topex. So, ano lang talaga, brand of So I feel like it won't work in the UAAP. Yung individually gumagaling sila. Tapos pagdating mo, babasahin ni Coach Tab babasahin ni Coach Jeff, babasahin ni na Coach Nash So, I think hindi kakayanin. Pero do you see that, Bailey, sa Igo? Pero dun sa UAP-NC, sino dun yung mas maraming makakapaglaro? Kunyari, sa UAP, mas kaya ba maglaro ni UAP players sa NC or mas kaya ni NC both? That's a very good question. Sino yung mas kasi flexible parang, or mas versatile sa kanila? Well, there are Generally, NCAA guys that I watch and I'm like, kaya nito sa UAP. I'm not saying kaya niyang mas malakas na liga. Hindi ko sinasabi yun kaya yung brand. Like Miguel Oxon. Miguel Oxon, feeling ko kaya sa UAP. Kaya sa UAP nun I always... Miranda kaya. Kaya ni AJ Miranda. De Los Santos kaya, feeling ko. JL kaya. For sure. Player. Marunong din Pero feeling Cortez. ko meron ding... Jacob Cortez. Shout out. Ay, oo. Jacob Cortez, shout out. Pero meron ding mga UAAP na hindi naging successful. Tapos like sina Will Gozu. Ilang galing sa NC. Pero meron, yun nga, yung present, I mean, or yung generally speaking. Yung magaling sa UAAP. Tapos pag lumipat, kaya pa rin kumbaga sa NC. kung sa kanilang dalawa, sino yung mas flexible? Si NC players or si UAP players? That could both cross over, kumbaga. Yung play style and... I think there are players on both sides that can cross. Pero not all. Not all. Yeah, I don't think you could generally say na si NC mas kaya niya maglaro sa NC tsaka sa UAP or si UAP kaya niya maglaro sa UAP tsaka sa Not NC. all. I don't think there's it's a case-to-case basis. Sino mas mataas na majority? Yung tanong. Ito. Feeling ko Personally. Feel ko mas madaling mag-adjust ang NC to UAP. Because you can adjust to a system na pag tinuro ng coach. Bro, mahirap yun, ha? No. Rather than you not being naturally physical,
bigla kang makikipagpisikalan sa bardagulan ng NCAA. Yung adjustment. but it's Kaya also nga, so not may just the mababato ka physicality nga. eh. May mababato ka sa UA na ibabato mo sa NCAA. Meron, na... I mean meron lang mas madali lang mag-adjust to the systems. Frank, being frank ha. Mm. Maraming players na magagaling pero pag may play na, medyo marami na naman. nangyayari, guys? Ano nangyayari? Tapos may terms na, may mga sets na, may iba-iba ng changing defense ka na, pare. Like, ano din yun, ha? Struggle din yun. Kaya parang... That's why it's also, like what Juanito was also mentioning, na hindi na, disagree ako na kaya ng mga UAP players mas mag-shine sa NC. I think the best example for this is Robert Bolick. Robert, tingin mo... Robert Bolick. Tingin mo kay Berto... You up to NC. So, hindi siya naging... Okay. Berto would have been a great UAP player, but I don't think he would have been ganon. Yeah, he wouldn't have been a star. There's guys like Evan L. Di ba? From NC to UAAP na ganon din naman. Because I feel like Evan, sinuwerte kasi nakuha niya yung coaches na NC din yung laro siya. Ay, Coach tama. Topex, go! Topex. Pero kung ilagay mo si Evan ngayon kay Coach Tab, di ko alam how that will be. I mean, I'm not saying it won't be effective, pero it just won't be the same. Feeling ko kay Evan, sinuwerte talaga si Evan yung laro niya sa NC. Literal na gawa niya sa UA. So, tama. That's why he's still a star. Special case. Pero hindi, meron ka naman nakita na pinapakawalan and then hinatak, pero galing pa din. Feeling ko parang Eric Salamat. Bro, pero Eric Salamat, bro. Siya mismo nung in-interview ko siya, sinabi niya, ginaganon siya ni Coach Norman. Pero nagawa niya ng paraan, pare. Feeling ko si Eric, feeling ko. Kasi from NC, juniors na parang rapatan, gano'n, di ba? So, sino yung mga... sige, sorry. Medyo, humugot ako din. Hindi, si Paul, pinabayaan ni ng Coach Lawrence Chongson. Pare, Coach Lawrence, rest in peace, Coach Lawrence. Pero, pare, di ba? It was his show. Kasi in recent memory na lang. Siguro... Si CJ Perez, di ba nag-Ateneo muna? But he never played He never played. Umalis siya agad. He never played sa team. Yeah. Sino nga pa? Ang from LSGH to considered yan? LSGH to sino? To UAP? Hindi. Kailangan yung nagawa yung NCAA brand of basketball. Sa UAAP. Yung college na wala Ang hirap pag-isipan, pare. I would think na mayroong nagaling NC na pumuntang UA. Wala ba? Baka ngayon pa lang magsisimula yung mga ganyan. Sino ba? Sino yung mga yun? Marami. Si Evan Ellis. It's usually the other way around eh. Yan yung mga cases kasi ni Evan, yung mga big stars talaga. Yeah. But I can't think of a player that... sino? Sino? Scottie Thompson would have been game sa UAAP si Scottie. Oh yeah. Di ba lang yung sa sistema bigla si Scottie, di ba? Which I Pero didn't... I think, ako feeling ko baliktad. In college, I don't think Scottie would have shined the same way Tingin in mo, the NC kasi malilimit siya eh. Feeling ko malilimit siya eh. Sa NC? Sorry, sa UAP. Because Scottie was shining. Hindi, magiging ganito siya ngayon. How he is sa Ginebra. Pero kaya naman siya naging ganyan dahil ganun. nagkaroon siya ng opportunity na outshine sa lahat eh. Gets? Parang nagkaroon na siya ng star moment niya. So kung Feeling di ko siya mas malilimit nag-MVP, kung di siya nag-MVP sa NC, hindi siya magiging ganito sa Ginebra. Hindi siya magkaroon ng same confidence. Because he was a free-willing, talented guy. And he was going through the So feeling ko, he would not shine. Let's say, ilimit mo siya to more of a pick and roll guy, cutter. Hindi yung free-willing yung ginagawa niya, like what he did for Perps. So hindi magaling si Scottie? Tinitrigger lang naman sinabi. Tinitrigger lang yun. Agagalit na naman sa inyo mga kabarangay. Pare, naglalag lang yung Juanito. Everyone, naglalag lang yung Juanito. Siniseta pa mo. Si Kevin Alas nga lang ang usapan sa Sige. Anyway, moving forward. Saan sa comment Kevin section? Alas, ito. Sa comment section. Yan. Sige, tangina. Kevin Alas. Kevin Alas ka lang, Kevin Alas dyan. Wala tuloy yung internet mo.
Nagalit na yung mga kabarangay. Baka pinutol yung ano niya. Ganyan kabilis na iwan ni Kevin Alas yung bantay niya kanina. Ayan. Ano, ayan. Ayan, nakabalik. Kevin Alas? What would he have been in the UAP? Kaya, pero hindi siya kakorenta. Hindi. Siya kakorenta, hindi ganun karami. Ugot yan. Hindi ganun karami. Parang si Eric din, ginawa niya ng paraan. Oo, ganun pero din like, mangyayari. siguro 15 to 18 point scorer. Yeah. You would really Pero have to definitely, learn. ano pa din. During our time, dos? 2-1. Mabigat yun. Si Napoleon ah. Mabigat din, bro. Hindi, pero kasi I don't think there would have been a guy to have him shut down because Gagawa pa din. pinapag-usapan niya natin kanina. Gagawa pa din. Hanggang ngayon, di pa rin siya ma-shutdown eh. They just won't be as superstar. Yeah, the spotlight won't be as bright para sa kanila. But definitely, they would still shine. They would still shine. Pero ito, Sige. sa PBA, sinong mas maraming products? NC. Kasi nga Yeah, so individually. if you're a basketball player and you want to make it to If the I team, had another shot at it, You I would do go NCAA. route. so that's what I'm asking. Yun, yung Yeah. sagot nyo. Na Yeah, parang, yeah. kung meron akong kapatid na bata or anak na daddy na Pag ako, NC mo. anak pag-NC kita, bawal Pero, naman. again, wag naman tayo maging kumbaga, walang discrimination or nothing, no insults. Pero, syempre, sasabihin mo, Number wise, diba? school, punta ka sa Ateneo, punta ka sa Lasal, punta ka sa UP. Pero kung totally basketball, Oo, PBA lang. NCAA. NC, bro. Ito ang tingin ko Hindi ko sinasabing 100% NC, pero mas maraming superstar sa PBA na galing sa NC. Yep, that's true. Pero pwedeng if you really do the math and count how many UAA players are there and how many NCAA players are there, baka 50-50 sa PBA. Pero mas madaming role player ang galing. Oh, it's And then mas maraming superstar ang nasa galing NC. Kasi yun nga individual eh. Okay, Mike, really quickly lang. When you were entering college, may anong NC schools ang nag-offer sa'yo? San Beda was in the conversation. Borgie Hermida, Mikee Reyes. Alam mo, ito lang. Siyempre, Ano mo? at the end of the day, guys, again, walang pero Ateneo ko nung grade school, high school, Lasal ako. Pero may NCAA ako kasi daddy ko nag-coach na NCAA. Oh, So, tama. NCAA, aware. Ronnie Bunhao, Arjun Cordero. So, aware ako. So, Is that why you decided otherwise? muntik ako San Beda High School. Oh, shit. Oh, third year high school. But you didn't do it kasi alam mo you wouldn't get that much attention there. Is that the reason why? Hindi rin. Kasi hindi ko na sundo yung coach nung third year ako. So, sabi ko, lilipat na ako ng Beda. Nagpa-practice na, lilipat na ako. Sorry, second year pala. Second year, okay. Lilipat na ako. And then, kasi bro, nagpa-practice ako sa Beda. Pupunta pa ako Benjola. Tapos meron na akong application. Mag-apply na ako, lipat na ako. Biglang, tumawag yung director ng Lasal, tapos palitan daw yung coach, ganyan. So, okay, balik. So, there was... Lagi ka na lang pala, may history ka buti talaga. nagpupunto na sa Lasal pa ata ako nito eh. Hindi na kita naabutan sa Lasal. May history ka talaga hindi nakakapagpasundo ng coach. Meron talaga, kaya nga di ko alam ba't yun. Pero kailan ko yung coach na yan, naabutan ko pa ata eh. Feeling ko naabutan ko pa. Anyway, so if you would do it all over again, I think NC. Pero yeah, NC. Okay. Especially nung nasa SNA yung NC. Ayun. Tama ba yun? Uy, ba't may networker na pa? Sorry. Sensitive topic, bro. Come on. Sorry. Let's not bring the networks into play. Nag-network ka na tayo. 3 versus 1 to, pare. Sorry. Okay. Anyway, dali, stick tayo sa NC current kasi kung saan na naman tayo mapupunta eh. Hindi, yun na nga yung last. So, Lyceum nga. Jerry, ano mas nakakagulat? Ikaw, Ulit tayo ulit. ano mas nakakagulat? Yung 4-0 ng Lyceum o yung 3-1 ng Jerry? 4-0 na Lyceum. Definitely.
Unheard of sila nung preseason JRU, yung mga bata, puro MPBL Sa amin ni Abby, ano yan. And they were wild. AJ Miranda, triple-double. JL De Los Santos, triple-double. Marwin Dionisio, 4-5 player of the game. So, individually, even si Ray De La Rosa, gumagawa rin. Yeah. So, nga pala, individually, talagang gumagawa sila. But hindi sila as one. Hindi parang San Sebastian na kalat-kalat sila 1-1, 'di ba? Kinalat sila ni Coach Louie Gonzalez para pagbalik, mataas confidence sila lahat. Bana tayo. Pati assistant coach na kinalat niya eh. Oo, nasa bataan. That is it. The perfect NCAA formula, I feel. Tapos si Coach Louie, sabi, babantayan ko kayo. Mag-a-analyst ako. Hindi kayo pwede magkalat. Andito pa rin ako. So is there an investment sa MPBL na pag nag-champion, let's say mag-champion si Jerry, meron ba kayong investment? Na parang aside from the guys na obviously may mga kanya-kanya eskwelahan, kung NC, pero meron bang investment na JRU pag nag-champion, medyo produkto ng, hindi ko na sinasabi, pero tumulong ang MPBL doon. To be honest bro, ako meron connection may connection. It may be not something like very significant or something like that, but the fact lang na nakatrabaho kasi namin si Coach Louie, so parang nakikita namin sa kanya yung hard work na linalagay niya. How he loves just coaching college basketball, to be honest. Grabe yung passion niya pag nakakakwentuhan mo siya. Ibang klase. Bro, mami ko nga eh. First time nanood ng college game since college ako. Nanood kanina, bro. JRU nanood. Yeah, kasi the Mindoro boys watched. Kasi kay AGM, di ba? Yeah. Invested din sila sa kay AGM, pare. Nanalo invested sila. Cute naman. Oh, bro, nanood sila. First time daw niya manood ng college since nung ako. So parang may investment nga yung ano. Pero nakikita ng mom mo si Mikee Reyes kay AGM. Hindi, mas magaling yung AJ Miranda, bro. Magaling yung AJ. AJ Miranda, yung mga AJ Miranda, yun yung mga rason kung bakit nag-retire si Mikey. Bro, nung napanood ko first time, nung kinuha ng daddy ko si AJ Miranda, sabi ko, Dad, magaling yan. Kasi kino-cover ko na siya sa NC, di ba? Nung unang naglaro, sinabi ko sa mami ko, nanood ako, katabi ko mami ko, Ma, yan ang mga dahilan kung ba't ayoko na mag-basketball eh. Papahiyain lang ako ng AJ Miranda. Sabi ko, sa mismong team ng daddy ko, kung bumalik ako ngayon sa mismong team ng daddy ko, off the bench ka. Hindi pa ako starter. Sabi ko, off the bench ka. Naman, diba? Tapos, so, iba yung AJ Miranda. Kaya sabi ko nga, very invested. But I will say this, tama ako dito, Bailey's feeling ko. Since past few seasons ng NC, bound to break out yung Jerry tsaka Lyceum. Doon sa pinapakita nila the past few seasons. Minalas lang sila, di ba? Kasi si JRU maraming malas. Nagkasakit, di ba? Nagka-COVID, tapos natigil yung momentum nila. Si Lyceum, ang ganda na nilalaro na Lyceum eh. Tapos Final Four sila na long time. Exactly. Nag-Final Four pa sila. So, bound to break out. O sige, sino na lang ang biggest surprise in a bad way? And why Benilde? Pwede bang Will Gozum lang? Sige, ito na lang. Sige, balik na rin natin. Will Gozum lang. Okay, kaibigan natin si Coach Charles si Will lang pala. Ito na lang. Ano mas nakagulat? Yung 0-4 ni Letran? 0-3? Or yung 1-2 ni St. Benilde? 1-3 na yung Benilde. 0-3. Yung 1-3, 0-3. Yung 1-3 ng Benilde, definitely. Kasi sobrang favorite yung Benilde. Yung Letran kasi, favorite sila dahil defending champion sila. Pero naubos. Just because of that. Pero depleted sila. Pero itong Benilde, tangina, puro veterano eh. Ang nawala lang naman, butas sila ngayon sa Guardia. Which, feel ko, dyan sila nahihirapan. Nagulat nga ako na malaking bagay pala yung JC Collier. Pare. Pati yung Jipboy Pastoran. No offense to those two guys, pero hindi mo sila makita sa stat sheet. Pero aking bagay nung dalawa. Aking bagay nila. The leadership, just their presence on the court, and yung energy nila eh. Leadership wala. Leadership. Di ko sila na-follow masyado nung Benil days nila. Pero puta na nakita ko sa MPBL. Iba. Pare. Iba yung vibe. Ano yan? Lumabas laro ni Will. Dahil sa dalawa, no? Tapos si Oxon kasi parang feeling ko, parang Klay Thompson type. Yung gagawin lang niya yung trabaho niya, pero hindi siya yung take over. Kahit yung Naive, hindi ko na makita na. Hindi rin talaga. Take over in a leader way. Yeah. Si Will, paano magiging
Leader, ganun ang ganun eh. Pag Lagi sabi may yan, masakit mga- May masakit sa mukha lagi. Lagi may Tinapos ni Will yung season last year na ang daming haters. Sinisimulan niya yung season ngayon na mas maraming Ano haters. ba pinagagawa? Hindi ako nakakanood masyado. Ano ba pinagagawa? Flop Bro, pare. Yung, flop. intense. Parang flop talaga. Flop talaga. Parang kada drive niya gusto niya tatawagan Meron siya. meron siyang gustong hingin, which was crucial. Humingi siya ng siko sa ilong. So nag-stop ang masakit, swing, Yung may swing, nakaupo. nakatres. May nakaupo Nakatres, siya. nakaganon siya. So ngayon, stoppage dahil on the floor shots, tinap ng ni-review ng officials. Pag-review nila, putya hindi tumama yung siko. So ngayon, na-technical pa siya for flopping. Kung hindi na siya, tumayo na siya, hindi na ni-review, wala nang +1 sa kalaban. Tapos nakashoot pa yung kalaban nun. Nakashoot pa yung kalaban. So, extension. Pero matagal niyang ginaganon yung ilong niya. I mean, mahal ko si Will. Mahal ko si Will. For the growth of Will to. For the growth of Will. For the Pati si Carla nagagalit na. No, lahat. Best friend niya. Girlfriend niya. Baka naghahanap ng MVP calls, bro. MVP calls, di ba? Para sa most valuable flopper. Flopper. O sige, so binild, no? Kasi yung Letran humina naman talaga. Saka nagbago rin ng coach, di ba? Siyempre, Bago mabigat ng din yun. coach. Tapos bigat ng mga nawala no? Wala yung mga Saint nawala, Benil, sobrang mabigat. Parang mas mabigat yung nawala sa Letran. Name, For sure. Name-wise. Pero naman. underrated yung nawala sa Binild. Underrated yung nawala sa Binild. Hindi na pag-usapan yun. Yung nawala yung Kulyar. Hindi na pag-usapan. Kulyar Pastoran. Those two big losses. Hirap si Prince to run the show eh. He's been doing a few good things but not as Prince is the perfect backup. Yes. Not the starting point. Energy si Prince of the bench. I mean, it's early in the season. Baka pwede niya tayo i-prove wrong, which we do love. We do love if we're proved wrong. Yeah, we're Always. speaking Always. as of now, after the 4 games. Hindi tayo ito na yon hanggang dulo. Mag-adjust pa yung mga yan. Coach Charles pa niyo magpapaan yan. But right now, he's not. Yeah, right now medyo hirap yung Other than those teams we've talked about, Mapua is doing well. 3-1 sila ngayon. Bales, do you have any words about Mapua? Wala. Shout out ako kay Clint, pare. Shout out ako kay Clint. Galing ni Scamis. Tumigil din pumarty yung hype. Alam mo kung sino ang underrated na tingin ko kaya sa UAAP in a system? Paulo Hernandez. Bro, puta. Hernandez, di ba? Oh, yeah. Bro, Boy Pula. I love that guy. he plays like Bong Quinto or something. Yeah, exactly. Bong Quinto, perfect analogy. Sobrang Bong Quinto, pare. Pero mas magaling to sa labas. Oo, masuter to. Ito kasi talaga, Magagaling shooter pa yun. talaga. Parang di ko pa nakikita na hinog siya eh. Parang kaya pa eh. Ilang years Ito ba question, yun? saan ang galing to? Saan ang galing yung Paulo Wala yan. Hernandez? Kasi Wala unheard yan. of ko to. Kakampi Unheard na. of to. Kakampi na Scamis yan. Homegrown yan. Bonifacio. Oo. Grown. Pero hindi Solid siya na. yung, siyempre yung Scamis yung sumikat, yung Bonifacio. Ano lang talaga siya? Nandun siya, pare. Andun lang siya talaga. Supporting role parati siya, pero star siya in his role. Hindi pare, kasi siya physically, physically hindi mo siya Intimidating, mapapansin. ganon, Hindi siya intimidating. Good boy eh. Good boy looks. Good boy, tapos parang, pero pare, ang ganda ng mga galaw niya. Ganda pa. Efficient Very lang. calculated. Damn. Parang Very sang smart, Ryan high Buena IQ. Finance. High IQ. High IQ. Pero may kasi pull-up game eh. Ganda ng pull-up game. Meron niya. Tsaka yung pull-up game na, iba kasi yung pull-up game na kaya mo pull up, iba yung hinahanap mo yung pull-up. Siya hinahanap niya, pare, pupunta siya sa spot niya, biglang galing, Paolo. Para Ito. siya may pagka-Rip Hamilton siya. Yun, ganun. Ito, you can only choose one mid-range game. Doon ka kay Hernandez o doon ka kay Harold Alarcon? Crush ko si Harold. Sorry pare, pero sorry kay Harold, pero tangina mas Talaga? Mid-range game? Paulo. Kanina, pare, 8 to 10 points si Harold from the mid-range kanina. Yeah, but pull-up game ko, pareho. Pull-up game ko Hernandez, Riz ko Harold. okay, yeah, I definitely agree with you on that. For sure. Kinikilig pa rin naman talaga kami. Ako, kinikilig pa rin ako. Kinikilig pa rin ako sa kanila. Pero ang gandang matchup doon Alarcon. Wait, we're just talking about
pull-up game Yes. Kasi Yeah. kung all around, Kanina, Alarcon tayo. Kanina Harold Hindi, maganda yung Harold bet. had yung half spin to a pull-up. Meron siya off a Harold. screen. Magaling si Harold, bro. Tangina. Ano yan eh? Better basketball yan, bro. Magaling si Harold. Para saan si Harold ang be-breakout eh. Be-breakout si Harold. Okay. Galing. He is. Galing. Sige, now that we're on the topic of Harold lipat na tayo sa Huwag Yuba. mo na. Baka magalit Wag mo na. kapuso, puti. Wala pa akong sinasabi, lilipat tayo. Sorry. Kailangan natin i-milk. I-milk natin Stretch pa ba? Stretch? Meron pa ba tayo? Gagawin yung director namin. Gagawin yung director. Sorry. Yung director. Akala ko kasi gap na eh. Okay, so Mapua. So Mapua, malakas yung Mapua. May Escamis, di ba? In fairness, hindi nila nararamdaman yung pagkawala ni Nokum dahil kay Hernandez. Pare, ito, Habsa, I'm just confused. Akala ko may 1 year pa si Nokum. Meron. But he chose to forego it. I was under the assumption lang na kasi gusto nga siya ipa-stay ni Sen Jinggoy para buong year siya hanggang playoff siya pwede maglaro. Kasi sobrang big thing lang siya for San Juan right now. Oo. Kalbo ang San Juan kapag hindi siya naglaro. And that's why nagulat ako nung nagpa-draft na siya. Akala ko kasi next year pa siya magpapadraft. Akala ko focus lang talaga siya sa San Juan this year. I talked to him during the draft. Yeah. Parang may daw siya, may bus. Kay coach, kay Senator. I thought lang that was the reason. Again, that's my personal assumption. Pero pwede Ganda nilalaro daw ngayon sa mga tune-up sa Rain or Shine. Yeah. Anyway. Okay, last na. Para maganda yung ending. Sino yung prediction natin? Meron pa tayong nakalimutan na team para lang wala mag-ano. Well, I mean, Perps is 1-2. Perps is kinda struggling. Baste 1-2. Pero yung Beda 2-1, I mean, Beda is in the, okay yung Beda. I mean, they're still trying to... And then... I think many people are surprised also with Perps struggling. Diba Final Four team yan? I think, I was expecting Perps also. I was expecting Perps. Sino ba Final Four prediction mo, Baileys dyan? Ako, sa nakikita ko ngayon, sige, ngayon na, hindi na preseason, ngayon na. Well, Final Four kaagad ba tayo? Or mga tipong elims, first round? Final Four na. Final Four na. Gagawin din natin sa UAP. Alam ko sino Final Four sa first round. Gagawin natin sa UAP. Relax ka lang. Dito pa tayo sa NC. Ikaw naman. Wala pa tayo. Final Four, NC. Nasa Kamuning pa tayo. Wala pa tayo sa Reliance. Game. Final Four. Oo nga, nasa ano pa tayo? San Juan Arena pa tayo. In no order, LPU, JRU. Pinasa lang yung standings. Wala pa nga in no order eh. Benild. Tsaka... Okay. Tsaka Perps. Share ko lang minessage ko yan si Bales. Sabi ko, Bales, sino magja-champion? Letran Brad. Confident. Ngayon wala sa Final Four niya. Kailan yan? Pre-season. Interested lang ako. I just wanted knowledge about the season. Message ko siya straight up, Bale, sino magcha-champion? Letran Brad. Biglang kanya ako tinanong. Baka naman, the first ever champion not to make the Final Four. Malay mo. History yun, bro. Hindi nag-Final Four, pero champion. Di ba? Sige. So ngayon, Bales, nagbabago na. Napaisip. Nawala bigla yung champion sa Final Four. Saya nito, pag next ka sumalang, putang ina. Checkmate ba to pag hindi naman, di ba? Hindi, pare. Brad, sinasabi ko sa'yo, ganito, para masaya. Letran fans number 1. May naisip ako para masaya. Kasi alam naman natin na as we go through the season, magpapalit-palit pa yan Yeah. Ito kung sino ang tatama ng Final Four prediction nila sa dulo, may something, may reward. Sige. Okay. Ngayon, yung akin, Letran. Wait lang! So, from now to then, you only have 2 lives to change. May lives. Game, lives pwede ka. tayo. May dalawang change ka lang from now to the end of the elimination round. Kung sino tumama sa end ng elimination round, maraming aabang dito. Pero, kung sino tumama at the end of the elimination round, ano natin? Okay, I love this. Sige, yung tatlo mag-chip in para dun sa isa.
Sige. Basta yung kape natin dati, dumating yun di ba? Kay Baileys, tama? Dumating yung kape. Pero huwag Dumating naman tayo yun. kape yun. Gumaganda-ganda Dumating buhay na yun. yun. Putay na pa kape. Dumating Huwag naman yun. tayo Dumating yung kape Uy! namin dati kay Baileys. Regular kayo sa MPBL, si Baileys, junior, ano na. Huwag naman kape. Takay na naman, Hindi mo tayo gaganahan kung kape. Okay, Pat and pat! Pat, kakain ka din eh. Tama ka din. Ano ka din, gaganda din sa'yo yun. Hindi. Ano pwede natin? Chipin tayo. Tatlo mag-chip. Tatlo naman, divided by 3. Sige. Para maganda. Gusto niya talaga ganyan, ha? Sige. Sige. Relo? Sige, Seiko. Seiko, sige. Sige, pero, ito, sige. Pero, kukomit ako. Hindi, kukomit ako. 50% yung akin, yung sa akin. Sige. So, maghahati lang. Kung talo ko, panalo ko, sige, ganito. Kung talo ko, 50% yung sa akin, then hati yung dalawa, 25-20. Sige. Pero kahit yung pinaka-basic lang na Seiko, yung SRPD naman. Huwag naman yung... Sige. Ano yung price range niyan? Mga 8 to 10. Okay, Tama. 12 to 15. 15. Sa akin, kung matalo man ako, 7-5 sa akin, hati yung dalawa, 7-5. Laban yan, Pwede. Suska. Laban na! Sapatos na rin yun, no? Pampasaya yan. Sige, ganito. Mamimili tayo. Sapatos o Relo. Sige. Relo na, marami na kaming sapatos. Si Baileys na. Thank you. Shout out Foot Locker. Laro na lang ako, pre. Sawa na ako sa Apple Watch ko eh. Sige, game. Okay. Sulat ito ngayon. May 2 lives lang 2 lives to change So dapat isipin mo din, hindi ka pwede dali lang. Hindi naman tayo pwede magpalit pag may clinch na. Dapat medyo may may leeway tayo bago mag-clinch na. Dapat may leeway. Ang problema, kailangan mag-episode tayo bago ng yung mga ganyan. Naman. Yung next episode natin, 1 life na lang. Dali lang, nga naman. Yung mga episode natin, ang lalayo. Second round na eh. Paano natin gagawin? May 2 lives. Ay, 2 lives pa ba? 2 lives o 1 life lang? 1 life na lang. 1 switch na lang. 1 switch na lang. 1 switch, but you can't do it post may naka-clinch na. Tama. Okay, yeah. So until Makes sense. Pag may nag-clinch na at hindi tayo nagpalit, yun na yung choices mo. Wala nang palitan yun. Hanggang may mag-clinch na isa. Okay? Alright. Diba? Sounds fair. Okay, sino final prediction nyo ngayon? Baileys, ikaw. 1 NC life ba lang to? yan. NC lang to. NC lang. One life Maya naman. Ay, hindi ba? Hindi Maya umabot eh. Mamaya. Ng buhay to. Sige, ano na lang. LPU, JRU, Binild, Letran. LPU, JRU, May litran Okay. bigla. May litran bigla. Susulat pa ba natin? Hindi, susulat na yun ang mga mods natin. Ano kaya saan sa'yo? Juno Santos, ikaw na bahala. JRU, Letran, Binild. Okay, So I got the Letran, best Binild. of Okay. Walang beda Walang beda tsaka walang kahit mahal ko yung perps, walang perps. Okay. Abi. Okay. Medyo unorthodox tong Final Four ko. Siyempre, JRU Lyceum. Okay, medyo expected. Pero I'm going with EAC and Beda. So, no Binild. EAC! No Pinaalala mo Letran. pa! Buti pinaalala mo EAC, bro! Pare, Coach Gerson yan. Pare. Unang talo nila kanina. Nagulat ka ako ng talo kanina. Which by the way, bago tayo lumipat sa Final Four niya, pag-usapan natin yung sandali, pare. Actually, hindi ako nagugulat, Coach Gerson. I'm not Gerson surprised Gabintes also. Bro, partida pare, wala pa siyang say dun sa lineup na nakuha niya. Grabe, Coach Gerson. Okay, sige. Juanito. Ano yung mo, last team mo, Binild? Beda. So, Beda. no Binild, Shit, no Letran. Parang pareho tayo, bro. No Binild, no Letran. Parang pareho tayo, bro. Ako, Beda Binild, JRU, Ayak. LPU laglag. No Lyceum. Pareho kami ni Javi. Sige, No JRU Lyceum. LPU, JRU, Lyceum, San Beda. Okay. Pareho kami ni Javi. Bakit may beda? I just feel like they're still gonna make it. Yeah. Wala, Yuri yun pare. Yuri There's is nothing one of against Coach Yuri, syempre. I mean, Jacob systematic Cortez, pare, systematic. Jacob. Wala so far good start sila So I have a good feeling na. Tsaka ang tumalo maganda. sa kanila? LPU? Oo ata. LPU ba tumalo sa kanila? LPU ba? Bills?
Di ko alam, First pare. Huwag game. niyo ako Yung first tatanong. game ata. Yung first Hindi game Hindi ko updated. alam, ata. pare. Sino? Pag tinanong ko kayo ng MP, di nyo ma-memorize lahat No, yan no, from no, top to JRU. bottom. Ah, Di ba JRU. JRU? Oh, yung first Di ba? game ba? Hindi, Hindi, pare. JRU JRU, pa lang. JRU Letran yung Lyceum first ata. game eh. Lyceum Jerry ata. Letran, Oo nga. sorry, Jerry Letran. Lyceum nga ata. Oh, baka nga Oh, Lyceum. Lyceum. Hindi, maganda kasi sa Beda, yun nga. Ano? 2-1 sila. Confirmed? Ha? Monits? Sige Oh. nga, check mo. Okay. Ayun. Oh, Lyceum. Ayun, so anyway, Beda kasi Beda ako. 2-1 sila, medyo good start and under the radar, nobody's expecting them. So I feel like it's an advantage para sa kanila. Okay. Okay, ma. Okay. Hanggang one Wait change lang. lang ha. Para pala pag kunwari tayo, magkapareho tayo. Wala pa naman nagbabago eh. Pag may nagbago na. Sige. Oh, sige. Baka magpalit-palit. May isang life eh. May isang life. Sige. Okay. Isang life pa pa. Alright, so Okay. that's... Next. Oh, lipat tayo ngayon. You Final Four agad? Oh. Okay, maya-maya na. Wait lang, relax lang. Yung Biggest kagad. surprise. Biggest Final Four. surprise. Biggest UAP. surprise? NU. So, Surprise ka pa yun doon? para sa'yo? Seryoso Hindi, I ka mean, ba? To beat Ateneo First by that standings. much. By that much. By Okay. that much. Come on. You saw how Ateneo played earlier. There's still Ateneo. Pero Do you si feel Coach like- Jeff ginulat lahat. Ginulat ni Coach Jeff. But I feel like ever since, I don't know, knowing Coach Jeff from before pa, meron talaga siyang, surprise factor, no? Parang, Tsaka Hindi yung kasi siya demeanor. underrated kasi siya. Yung demeanor kasi ni Coach Jeff, sobrang chill lang siya. Alam mo yung pag tinignan mo yung Instagram niya, motor lang, ganun. Wala siyang pinupost na coaching. Pero kapag nandun na siya sa training, Ano yung demeanor na hindi dapat tularan? That's yun, grabe naman yun. really, well, let's not get into that, okay? Grabe Sino naman. yung dapat tularan na lang? Oh, yan. Coach gra Yeah. Iba si Yan, Coach Jeff. Coach. Mini-message ko yan si Coach Jeff. Ano lang yan? Check mo, thumbs up. Thank you. Yeah, simple lang yan. Coach Jeff, good luck ha. Uy, repost lang. Repost. Pagkakwentuhan ko yung si Coach Jeff, laging ano yung ano yung tawag na? Padama? Padama ba? Ano yung padama? Paano Pabebe, ganun. Hindi. Yung hindi, chamba lang, ganun. Pa-humble. Hindi pa humble eh. Parang Hindi ko rin makuha yung term eh. Parang iniisip ko rin yung term eh. Diba? Parang Hindi- parang false humility, ganun. Hindi naman ganun. Hindi. Ano eh. Lalim naman. Yung paano? Gets mo ba yung hindi siya padami, Shit. Mamaya maalala ni Mikey basta yan. Sa yun, gitna basta na. yun. Yung parang maano siya, Hindi. Ano lang. Inaano chamba niya, lang. sinistep Lagi ganun, step chamba down lang. niya. Chamba Sinistep lang, down niya. Lagi niyang Dina-downplay niya. Dina-downplay niya. Oh, Dina-downplay niya. Lagi, Okay. hindi, chamba lang yun. Hindi, malakas sila. Malakas sila. Gets. I know that. Yeah. Kaya ayaw niya ngayon. Sigurado ako nanonood si Coach Jeff ngayon. Sigurado Ayun na pare. ako. I got to cover NU earlier. Yes. Okay. Yes, Congrats, by the sir. way. Congrats nga Thank you, pala. thank you. Ano yan? Sa smart Give you yan. up. Smart. Sabi kayo ni Pare, Dip, maganda yung ano. Parang kami nagkikwentuhan. Solid si Dip. Shout out kay Dip. Love you, Dip. Uy, baka pare, magselo sobrang si impressed. Javi. Puta na. Oo nga, Habs. Ikaw pa rin. Yan, di pare. Tangina, nag-message niya ako kay Dip kanina eh. Sabi ko, ba't kaya naman naging partner ni Juanito? Tangina, di pa tayo nagpa-partner kay ni Juanito, dalawang beses na. Well, Habi, dalawang beses sa isang linggo. Okay, yeah. Pare, So anyway. yung NU, it's not the talent that sets them apart. It's their mentality. Coaching, bro. It's the rough and tough kind of basketball. Yung grit and grind. Grabe yung pare. Alam mo yung pag pinasok, meron na silang aura na nilalabas na, we're here to compete. Very From Steve NCAA Nash. for me. Very NCAA, bro. Si Coach, ang good term, kagandahan good term. NCAA yung gumagana yung sa kanya pa. Good term. Ang kagandahan kasi kay Coach Jeff, nanggaling siya sa NCAA. Paglipat Nadadala niya niya. dito, nadala niya Nadadala yung niya. Letran brand. Yung gumawa din yan si Aldin Ayo eh. Tama. Dinayo. Tama. Pero, Nag-champion naman eh. si Coach Jeff kasi naglaro sa UAAP. So, nakuha niya yung Letran swag, Brusco, dinala niya sa UAP, pero naglaro rin siya sa UAAP. So, alam din niya na, kailangan natin controlled chaos tayo ngayon. Yes, Controlled. exactly.
Kumbaga Organized mess. Yung mga Organized ganyan. list siya, pare. Ako, ano ko kay Coach Jeff, ayaw niyang pinag-uusapan siya kasi nga, bigla magkakaroon ng... Ayaw niya. Kaya nga ano yan eh. He doesn't like the fanfare. Malamang nanonood yan ngayon, nakikinig yan ngayon. Tapos, wag niyo na, tigil yan, next topic yun na yan. Ganyan yan. Pero para sa akin, NU is... We said this last year, di ba? The face of the team is Coach Jeff. Yeah. Oo. Yeah. It's only him and Coach Tab yung ganun for me. I would agree. Him and Coach Tab. Parang kanina, I wanted to look for guys na highlight ganun. Pero at the end of every kay Coach Jeff ko pa rin naiikot yung good system, good adjustment by Coach Jeff. Parang kay Coach Jeff, parang nandun yung pagmamahal kasi si Coach Jeff talaga yung highlight nung mga adjustments. Coach Jeff, shout out lang. Bulldog din to, Coach Jeff, ha? It's the coaching. It's the Bulldog din to. As We great bleed blue and gold. as... Bulldog din naman tawag namin sa'yo dati. Gusto ko pitbull. Pero magagaling Tangin ng FU yan. Tawag sa akin aso. Magagaling yung Figueroa, Malonzo, Yeah. Sala, Baklaan, Steve Nash. Humamoy Ang gagaling. Pero again, napagsama-sama sila ni Coach Jeff, bro. Putang ina yung Don Limba. Kapatid ba yun ni Kiefer? Kamukha eh. Kamukha ni Kiefer. Yung Don Lim, yung shooter nila. Galing rin nun kanina. Magaling din yung Patrick Yu. Patrick. Engineer, Engineer Patrick Yu. Kapatid niya yung... Already Kapatid licensed. niya yung kalaban ko dati. Si Dave. Hinapot mo ba si Dave, Bales? Oo, kalaban. Ay, ako. Ako hindi. Si Pat yung nakabutan ko. Galing ng Patrick Yu, no? Galing. Bait pa. It's a good mix of players. It's not a surprise for me. Yeah, ako rin. I don't know, parang surprise sa akin. Wala pa masyadong sobrang surprising. Wala Sige. pa lang eh. 0-2 ni UST, wala kahit konti. Hindi. Not surprised. Parang ito. There are haters saying na bakit ka magtatago? Because UST hid the whole season, di ba? Nagtago sila. Ngayon, ang sabi nung isa, and I would not shout him out, ex-UAP player na kachat ko, sabi, why would you hide all of the preseason to just get discovered on the first game? Ngayon, on the first game, talo sila, na-scout na sila agad, naging useless na yun yung experience na hindi nila nakuha from hiding. Diba? So, I kind of get the point, right? It's okay to hide kung meron ka talagang itatago. Iniisip But now, nung time pa natin when it's, or nung earlier, well, you were already a big basketball guy or a small basketball guy. Pero, nagtatago ba sila nung dati? Hindi. Not before. Hindi, nakakalaban ko UST sa Philoil. Hindi, not before. UST before. Even the juniors, Napes, mga ganyan. Because under the system sila eh. Get? So, wala ka kailangan itago. Ang mindset ni SMC is that bago tayo, baka may magulat tayo. Ganyan. But they were not hiding. I was never a fan of not hiding, no? Of not joining leagues. Kasi para sa akin, magugulat mo lang naman talaga sa first few games. Exactly. Then you get scouted. Already. Exactly. Then you get scouted. So might as well, yan mo na. Ito na rin naman yun eh. So, tsaka dati, yung naging issue lang naman sa hindi pagsasali ng mga team sa preseason tournaments is the budget. Yung budget. Parang wala namang, bro naman, parang wala namang college team na walang before? Kahit na UP, nakakalaro dati. Wala naman natin. Hindi naman namin tinago si Mike Silungan, di ba? Si Mike Silungan niya, residency pa, siya na yung gumagawa. Biglang magugulat sila, di pa palalalaro yan. Pero buti na lang tinago niya yung Darvish Bideri. Wala. Nakatago pa nga rin. Hanggang nakaalis, tinago na natin. Hanggang ngayon, it's the best kept secret. Hindi, pero legit. I just don't. I was never a fan of Tago. Yeah, I mean, Gets ko yung hindi pinapalaro individually sa D-League. Oo, pero yung buong team. Pero yung buong team, hindi mo ilalaro sa Phil Oil, hindi mo ilalaro sa Father Martins nung time na yon. Ngayon, dami na ngayon, mga Milku. So parang, I don't know what happened with UST because it was a late entry, di ba? Hindi naman like, yeah, I mean, late ba? Is it considered late? Medyo. Kailan ba sila?
Few months ago lang pumasok si Boss Al, Few months, di ba? Oo, few months ago. Di ba? Parang nauna pa si Coach Pido bago yung SMC, di ba? So, yeah, medyo hindi ko alam what happened. Well, yeah, we'll never know. Pero, So, wala, again, di kayo nagugulat sa 0-2? Hindi. I expected it. I expected it. I could see the different, kumbaga, yung different gigil nila on the floor. Yung Pido gigil na nakukuha mo ka rin kay Coach Pido. But, kulang sila sa bigs, pare, talaga eh. Buta sila sa ilalim. Wala rin ata silang import. Yeah. Injured si Faye. He hasn't been playing. So, mas buta sila sa ilalim. Kanina against Adamson, if si pangalan nun, yung shooter nila, si Pangilinan, if Pangilinan didn't keep them in the game, tambak yun sobra. Kasi hindi sila maka-rebound, bro. Natawa ako dun sa meme eh. Ako, sorry sa USD fans, pero natawa lang ako sa meme. Hindi ko masasabing relate ako. Same team, pero kalbo lang. I wouldn't say I feel like they're a different team now, but talagang they haven't had the time to gel. They were tinanggalan mo sila ng time to have shared experiences with each other by not joining the summer league. Exactly. So mas nagugulat ba kayo? Mas nagugulat kayo sa FEU 02? Yes. Ako, I've already seen them struggle because I've talked to some of the coaches and meron talaga silang front court na problema. Bakit Boss Mark, mahal na mahal kita. Bakit ang hina lagi ng import? Di ko alam, pare. Tangina. From an FEU graduate, anong say natin dyan? Alam mo, diba, sino yung line of imports nyo? Pare si Pipo na yung pinaka-solid. Si Ujula malakas. Si Ujula. Si Pipo nun, okay. Pero nagkaroon din kayo nung years na may Pat20. Yung tangina yung Christian Senso, putang inang lampa ng hayop na yun. Di ko talaga alam ba't kinuha yun eh. Si Mo Fati, 6'11 si Mo Fati. Yeah, Mo Fati, he's not that bad. Pero kanina yung parang sino yung last rebounds ba? Sino yung last ni FEU na swak? Last time, si Ujula. Si Ujula. Yun yung kay Coach O, di ba? Kay Coach O. Pero before Ojula, si Pipo na pinaka-solid eh. Pero Pipo wasn't even towering. Yeah, he was Malabang like ko pa si Pipo. 6'5". Parang si NJ yun Jerry NJ. Mismo. Pero like, di ba? Di ko alam bakit ganun ba laging well, triple single eh. Pati rebound di ba? Buti nga makaka-single pa eh. Yung iba rebound Christian Senso dati, putang ina. Rebound kahit pa paano rebound, bro. So kayo tayo nagugulat ngayon? So sa UST UE ba? UE? No. Like, ano mas surprising sa inyo? So FEU 02. Sino ba nakalaban ng FEU? Kanina, NU. First game, Lasal. So medyo medyo malakas. Acid test agad. Bro, ito sabihin ko sa FEU sa pinanood ko kanina, nakinig, sinabi ko pala nanood ko kanina. Anyway. wala namang pinagbabawal ka manood eh. Okay lang yun. Okay wala lang yun. ipopost. Hindi ko masinabi ko saan ako nanood eh. Wala ipopost. Di ba? Ano yung sabihin ko? Wag mo lang sabihin na watch UAAP Yan, wala. Tama. Sabi. Maganda yung depensa ng FEU, pero hindi sila makashoot. Wala pa, no front court. Wala sila. Hindi sila makashoot. Pare. Hindi madala ni LJ pare. He can do it all by himself. So, hindi nga surprising yung 0-2 ng FEU kung Lasal NU yung kalaban. Alam mo pare, anong surprising? Surprising na talo Lasal kanina sa Ateneo. Yun ang surprising. Surprising talaga. Yun nga pala. Okay, sorry, so anyway, on the flip side, sino ngayon ang mataas na nagugulat kayo? Wala, no? Wala. Aside from Lasal losing, everything's going the way. I think that's the biggest surprise. Okay. Sige, let's talk about that. Paano nangyari yun? Bro, I mean, hindi ko alam paano nagawa ni Coach Tab, bro. I think Juanito has some very choice analysis about that. Hindi ko alam kung pwede dito yan eh. So GC lang, pang-atin lang yan eh. Hindi mo may didisclose eh. Ma-height ako eh. Hindi, may sinenda akong
my Message hates. kanina. Mga height May ang puta. sinensya Hindi, wala na yun, bro. kanina. Malabo na yun, bro. My May hates. sinensya akong may sinensya akong message kay Javi kanina na sabi ni Javi, try mo nga gawin sa podcast. Parang hindi ko kaya. Kulang. Okay, Ano ba yun? Send mo nga sa group mo yun. Send mo nga sa Never group. mind. Send ko, teka lang, screen. So kung makita mo na, baka biglang baka pati ako mapawag mong gagawin yan. Hindi, pero Ateneo, iba-iba. Oh, hindi ko. Pero ako, pare, I saw Ateneo. Ateneo adjust. Kasi nga, signal trains beside Ateneo. And the day that they adjusted after the loss, grabe si Coach Tab. He was active. He was active. He was standing up. Tatama niya yung bawat ano. And he was really on point with his coaching. Kasi tuwang-tuwa ako. Kasi kami sa Signal, we were just reviewing for the season, for the tune-ups. Ganyan. Sabi ko, hindi ako masyadong ano dyan. So doon na naman ako. Nod ako sa Ateneo. Grabe yung attention to detail nila in that last game. After that loss, grabe. Para sa akin when it's an underdog and they stay in the game, tapos biglang fourth, that's coaching, pare. Oh, yeah. That's coaching. Oh, That yeah. is coaching. For you to underdog mo dahil, di ba? Tapos, sige, dyan lang kayo. Yan yung lagi sinasabi ni Coach Franz when he was a coach. Let me coach in the last 2 minutes, last minute. Let me coach. Kumbaga, give me a chance, idikit nyo lang, and I will take care of you guys pagdating sa dulo. Ako magko-coach. Puta na coach nga, ang galing ng mga ginawa. Well, pare, the adjustments of putting Amos late in the game. Bro! Magic Grabe Hugon. yun. Putang ina. When was the last time he played before that? I don't think he even played in the third quarter. Did he? Pare, Sino? si Amos. Amos pala. Amos. The guy is wild. The guy is young. He did do well in the first game against NU. Well, in fact, a lot of the players who played well kanina didn't do well in the first game. Chris Kuhn, Kai Balungay, and that guy, si Mason Amos. Si Kuhn tsaka si Balungay ata combined 3 points lang. Balungay. Ay, sorry, Balungay. Ginawa mong gulay. Ginawa Parang mong kasi, gulay. kanina, nung call-outs, yung barker ata kanina si Richard Tampos eh. Si Richard Kay Tampos Balungay. yan. Si Richard Tampos yan. Putang ina, sabi ni Richard Tampos. Bro, I just wanna say, parang 2 years ago yon yung pinag-uusapan natin. Sino ba tong Kai Balunggay ba to? Bago pa siya nun, bro. Ngayon medyo na. Bro, Kita mo ba yung dunk niya kanina, bro? He had 3 dunks. Parang 3 dagger dunks. Pero yung huli, yung na yun, magulat ako pare. yung huli. Yung huli. Off a pick and roll, tapos bigla na lang gumanon. Grabe, bro. Intense. Pero I don't know. Good mix to. Good mix kasi yung Ateneo. Like, there is no standout talent. Siguro si Balungay na yung pinaka-standout talent. Mason Amos, I'm so sorry. I mean, I like the guy, but he's not as talented as he was being portrayed as. He's not a Carl Tamayo. But his shooting is way better. Okay, so let me play devil's advocate to that just real quick. Do you think he is not as good as he is advertised yet because he plays in a system that is si Mason Amos because he plays in a system that doesn't really highlight the individual talents? Is he an individual talent? Yun. Yun. I think kasi he was being compared to Carl Tamayo being UP's guy. Yeah, Tapos exactly. Ateneo was saying na antayin nyo lang si Mason Amos. He's not the same talent. He's not the same talent. He's not a Carl Tamayo. Give him the ball and get out of his way. Hindi siya ganon. No. But ito yung he is a way better shooter than advertised. He is a way better shooter than advertised. To the point that Tim Cone, Coach Tim Cone said that he is a young Alan Kaydik. What? That far. Tsaka matangkad, no? Tsaka matangkad. Tinan nyo, hanapin nyo. Tim Cone nagsabi that Mason Amos Pero is maganda young talaga yung Alan bitaw, Kaydik. bro. Maganda talaga yung bitaw. Pari, grabe yung reception. Grabe yung kanina. Grabe yung reception. Intense siya. Okay. Tsaka hindi nag-iiba yung muka. Parang Tim Duncan. Nakashoot ng clutch wala lang. Ganun pa rin yung muka. I will bring this up. This hurts. Because I'm a big Coach Topex fan. Ako rin. He is a very player's coach, diba? Baga, go. Do you think there comes a point that you have to put them in a system? Execute tayo, guys. We have to execute. Kasi Yes, when your players are playing like that. Di ba? Kumbaga, gets ko yung we have Evanelli, we have KQ, we have Abadam,
Austria, Philips, all those guys. You have to give them the space to just go. Tama yun. Pero pag hindi mo natambakan yung team, and then down the stretch, you have to execute. At some point, you have to draw plays up to get them in their spots. Hindi na pwede yung, kumbaga, yung tinatakbo mo in the first 35 minutes, baka hindi na yun yung next 5 minutes, yung last 5 minutes, di ba? So now, I just want to bring this up because it could be a conversation. Sa Lyceum, naging problem yun. Nung binagalan ni Robert Bolick, ni Coach Boyet Fernandez yung laro, ni JB Mocon, nag-struggle bigla yung Lyceum. With Perez, Marcelino Twins. Kasi nga, na-sweep nila, tinampakan nila lahat. Pagdating nung pinagalan na ni Bolick, hindi, yun din yung nangyari kanina. Kumbaga, kulang yung sinasandalan nila. Kasi wala silang sistemang sinasandalan. Parang pag-execute na. Hindi sa player eh. Yun ba yung sabi Hindi. Kulang sa talent eh. Hindi, kasi may talent eh. Oo nga, so it's present. So you have to, nakukulangan lang ako sa execution sa dulo. Yeah. Yung execute tayo. Execute. Parang silang nagpapanik, nagsasari-sarili sa dulo. It's about me. What I didn't like earlier is that si Evan muna, hindi gumana. Si KQ naman. Si Nonoy naman. And there was no execution. And they were playing terrific the first 3 quarters because a lot of them were getting a touch. Yeah, because on the contrary nga kasi, when you do it in a game like their first game, na gumagana, si Evan muna, si KQ naman, si Austria, puta, gagaling nila lahat. Pag hindi na nakaka-shoot, you have to put them in a structure na biglang, dito tayo, execute tayo. Kasi hindi natin kaya one-on-one, hindi gumagana ngayon, especially against coaches like Coach Tab na, bro, hindi ka ba nanalo one-on-one kay Coach Tab? Alam na natin yan. UP days, alam na natin yan, di ba? To the detail. Diba si Evan, totally binuran nila si Evan. Kumbaga, si Evan, ang ginawa, hindi nila pinatanggap. Pero, how will you beat? At kung di mo papatanggapin si Evan, kung hindi mo gagawa ng paraan. So, yun yung question ko lang. Like, is there a lack of execution towards the end, even with all the talent? Oh yeah. It's actually, it's something you can't deny because you can watch it. The decision making in the end was horrible. That's why this is not all on, I'm not saying it's Coach Topex's fault. I love Coach Topex. Pero, come on, I know Coach Topex. Ano naman yan accountable si Coach Topex. Talaga, I think the best term is that you just have to get them controlled in the end game. Evan would take his shots, yes. But may limit sa malayo, bro. May limit. We already saw Evan shoot that took them out of the Final Four. Pero na-shoot niya last game. Kaya meron talagang time na mainit siya, lamang sila, you have the luxury of taking that shot. Pero when you're down, puta, nagkakagulo na tayo, naglala na yung Ateneo, tapos titira ka pa ng ganun. Medyo hindi. Kahit yung, buti ka na-shoot ni KQ eh. Pero may iba din to na medyo, ba't tinira? Kasi parang talent on talent. Yun na nga eh. So, Ateneo's not beating Lasal. No. So, hindi nga. So, kanina, it was talent versus system. Execution system. Yes. And the system won. And we were talking about how in the UAAP, based on the past how many years, it's been system because of Coach Tab. Tapos nakasungkit si Coach Gold kasi na-counter niya yung ginawa ni Coach Tab noong time na yun. So, do you think Lasal can win without do you think Lasal can break the code the past few years na it's all system talaga? Mananalo ka because of the system. With the way they played earlier, no. They have to adjust. Kailangan ni yung ginawa ng UP, which was Coach Goldwyn, like he did have the talent but he went forward sa system na parang we have this talent but it's okay na we kind of like lessen everyone's role to make room for more execution. But we didn't entirely shave like talent. And discipline, pare. Discipline, pare. Iba yung discipline. Yun ang one word na hindi ko talaga nakita kanina. And, it was a struggle for me. Kasi, mahal ko si Jello Vito, mahal ko si Mig Saitona. So, I have personal connection with Lasal. Ang hirap, diba? no? So, kahit ako parang Coach Topex, mahal na mahal ko Lasal. Diba? Pero, KQ, pero, hindi pwede. Sige, go. Tuloy mo.
Di ba? Parang may, alam mo yun, nanghihinayang ka dun sa nangyayari. Because the decision making was really not there in the end game. But do you think this is a direction that Coach Topex wants his players to take because of the way that he experienced playing before under Coach Yengia, which was practically equal opportunity? Kayo na bahala. Pero okay ako sa equal opportunity, pero never ko din nakita na may nagbakaw sa Coach Yeng system. Or so, parang kumbaga may hangganan parati yung ganun no? Ito lang ang difference na nakikita ko Ito ang difference na nakikita ko sa Coach Yeng, Coach Topex. Kay Coach Yeng, players lead. You have Junti Valenzuela, Lordi Togade. Yung mga yan magsasalita, 'di ba? Sila mismo. Dali lang, kalma tayo. Ang iniisip ko, Rain or Shine, ang layo mo pala, bro. Ay, sorry. Jewel Topex Robinson nga yung Topex Robinson yung pinag-uusapan. Player Coach Topex Robinson. Diba? Tama. Player Coach Topex Robinson. Pero kasi kung titignan mo yung Evanele, Kevin Kembao, masyadong bata yung mindset nila Parang gusto nilang gumawa, no? Parang ang mindset na nakikita ko kanina, which Coach Topex allowed earlier na, tapos ka na, ako naman. Ikaw naman. Hindi mo na shoot. So safe to say ba, kailangan nila ng mindset ng AJ Miranda? Ano po? Saan galing yun? Mature Dapat yung kayang mag-ano para. Grabe. I think they just need to, kumbaga, defer. They both, one of them needs to differ. Yeah, so this is they cannot be the same guy from their previous school. Yeah. From their previous school. Yeah. You get UST Mark Nono, you get San Beda, Evanele. You can't put those guys together. They have to be Lasal Nele and Lasal Nonoy. Well, I just feel like KQ also is just relishing the experience of being that guy because syempre when he was still with NU in the juniors, he had a lot of players to contend with for attention like that. So I feel like he's just feeling himself now na he has that opportunity to be that guy. At ang kalaban niya lang sa spot din si Evan. Para sa akin if this is what I've actually sa totoo lang I take this from the NBA, si Damian Lillard today second best point guard in the league, in the world. He moves from Portland to the Bucks. Iniisip ko lang to, kanina talaga nag-gym ako kasi pinapanood ko yung interview niya. And honestly to, sinabi ko sa sarili ko to. Siguro kung nung college ako, naintindihan ko that, nagka-years na ako yung best player ng team, pero kung naintindihan ko na hindi tayo magcha-champion kung ako yung best player ng team. Di ba? Kumbaga, I could be a big part of a team, but kung ako yung best player ng team na 5'9", 5'8 ako, tapos ako yung best player ng team, hindi talaga tayo mananalo. Mahina talaga tayo kung ako yung best player of the team. So, baka pwedeng maisip ni Evan yun. Evan almost won a championship sa San Beda. This KQ needs to be the best player of this team. He needs to be It's a good point. Giannis. That's a good point. He needs to be Giannis. And then, doesn't take anything away from Damian Lillard. Kaya si Damian Lillard, sobrang galing doon, hindi pa rin mag-champion. Ngayon, bigla siya may chance na mag-champion. Siya ba yung best player sa team? Hindi. So, minsan, naisip ko, sometimes you have to defer. Especially when you have a talent like KQ. Yeah. So, mas malaking advantage yung KQ talent kay Nele talent. Ito, para sa akin lang, mas, at the end of the day, mas stoppable pa din yung maliit. Okay, so can we compare the situation with Denver, Jamal Murray and Nikola Jokic? If Jamal Murray was the best player of the team, hindi mo magcha-champion yun. Hindi magcha-champion yun. Jokic should be the best player of the team. So, now, Kagulangan is a great point guard. Alarcon is great. Are they the best players of the team? No. Malik is the best player of the team. So, with the UAP now, I feel like KQ should be the best player of this team. And KQ is the best player of the UAP, kaya kailangan ma-compliment. Tama. For me, he's second to Malik All Filipino, siya pinakamagaling. Pero si Malik, iba yung Malik. Iba yung Malik ngayon Pero, para sa akin lang, kung best player of the team si KQ, Evan will defer. Evan will still play his game, pero medyo magde-defer ka. Yeah. Pero may responsibility din kay KQ. Minsan may mga bad shots din siya, bro. Meron pa rin. Minsan medyo feeling ko naghahabol ng MVP season
Kanina, he took You could 5. see that from the way he Yung played fourth, kanina. pare, medyo questionable Meron din yung eh. shots niya eh. Meron din. Tapos, di ba, last game, parang ano ba yung ano niya? 18 shots? Nung last Yeah, game, something like that. He was 4 out of something. Like so that. 18, 15. I feel like KQ could get his 15 points, 12 rebounds in 7 assists. 7 assists in 8 to 10 shots na maganda. Ibig Kalidad. sabihin, naikot yung bola, tapos nag-end up kay KQ o diskarte ka ngayon. So, I just feel like, pero may Damian Lillard ka pa din in Evan Nelly. Oo. Pero pagdating na execution time, Jokic tayo. Jokic, bahala ka na dyan. O, pag nilabas mo, kami naman. Pero, I think medyo ipa-funnel mo na kay KQ yung bola. Yeah, what happened kasi I think what happened earlier is that kuya may spotlight ka. The spotlight goes to one player to another. Yeah. It's not a whole team spotlight like what Ateneo did. Yeah. We're spotlighted as a 5. Si KQ, what a clutch 3 by KQ. What a clutch shot by Evanele, yung foul counted 3-point shot. No, but it's not because of a system, it's because of the individual talent they have. So yun yung kailangan sigurong mahanap ng Lasal, which I think Lasal is a championship contender. If they can find that magic spot, they can be having this first championship after the Teng era. They're totally the favorites along with UP. To this, I think that till now, kahit natalo sila doon. And I feel like sa dugout, like what we always hear, mabuti na ngayon nangyari. Yes. I was about to say that. It was a necessary loss. It was a necessary bump in the road. I'm sure yan yung sinabi ni Coach Topex. I'm really sure. Naman. I just feel like Masakit lang na Ateneo. Masakit, syempre, kasi rivalry, di ba? Pero I think Coach Topex, which I know he will adjust, I just feel like mag-ano ka ng konti. Kumbaga, the way he talks kasi, di ba, very, alam natin si Coach Topex, di ba? Kumbaga, it's there, sila yung nagdedesisyon. Meron pa siyang sinabi na sila yan. Sila bahala kung anong gagawin nila sa opensa. I just have to let them show their talents. Ganyan. At some point, you have to, sandali lang, take over. Mga bata. So you're saying you want him to take a little bit more responsibility? A little more, hindi. Gusto ko accountable si Coach Topex eh. Yan yung gusto ko kay Coach Topex. Even when he was coaching San Sebastian, ganyan yan eh. My fault. Ganyan siya. I think masyadong underrated yung ginagawa niya. Pati siya dina-downplay niya. That's a very good point. Parang I love the way that you put that. din niya na, Coach, ikaw yan eh. Diba? Hindi mag-champion yan kundi Coach Topex yan. So, guys, si Coach Topex yan. So, makinig kayo kay Coach Topex. Kumbaga, and I feel like Coach Topex should lock in na ito yung gusto natin gawin. Ang gagaling nyo lahat, pero ito yung gusto natin gawin last 5 minutes, sandali lang. Diba? Kasi, pagdating ng dulo, sistema na yung aandar eh. Tama. And I think that's a problem for not even just in sports world, pero people in general have that kind of problem na hindi sila naniniwala doon sa ginawa nila. Kaya hanggat hindi ka maniwala doon sa kaya mong gawin, hindi ka makakaabot doon sa gusto mong paratingan. I feel like a lot of people have that problem. Alam mo yung flow lang opensa. Flow lang tayo. Diba? You just run to, tapos may flow lang tayo, and then we'll see what happens. It's a very good offense. Flow. Pero pagdating ng last 3 minutes, and you come off a timeout, hindi tayo for flow. Hindi na pwede yung ganun pa. Hindi na pwede pattern. Hindi na pwede pattern. Deliberate na tayo. Saan tayo pupunta? Mag-pick and roll kayo dito. Da-dive si Balungay, pag nakuha mo yan, salpak mo na yan. Kumbaga, medyo mas deliberate ka na versus dun sa first 3 quarters na, sige, flow, Evan, magaling si KQ, Abadam, Austria, sina Philip, sige, go, flow nyo yan. Dikitan tayo last 5 minutes. Sandali lang, ha? Medyo deliberate tayo. Evan, hanapin mo si KQ, nandito. Drive ka dito, Evan, si Abadam, mag-flow. Perfect point. Diba? So dun sa last 5 minutes, medyo, lalo na pag hindi mo natambakan. Pero there was no one guy. There was no one guy. At the end of the day, bro, pagdating na kanina, kay Brownlee na. Puta Brownlee, go. Tama. Brownlee. The down pick ba si Brownlee? Pick and roll ba si Brownlee? Brownlee. Ito kailangan medyo
Kasi parang feeling ko yun pa din yung nagpipick and roll pa rin si Evan. Tapos minsan napapasahan pa din niya yung okay na pasa sana in the first 3 quarters. Uy, ang ganda nung skip niyang yun dun sa open sa corner. Pero hindi si KQ yun eh. Diba? So, medyo mas lang. I don't know, hindi man ako coach pero yun lang nakikita ko na parang, especially when you go up against a coach Tab. No, that's a good point. That's a good point because if you have that one guy, you can adjust to that guy. So let's say si KQ. Let's say si KQ. You go through KQ. Then eventually siguro bubukas si Nele, bubukas si Nonoy, siguro makakat si Abadam, 'di ba? But you are relying on KQ. Doon iikot yung last 3 minutes, last 2 minutes mo. Unlike nakagamit si Nele ng screen, may konting space, biglang babanat. Hindi na option 1, option hindi na free flowing, deliberate ka na dito. You are the one option. And I think keyword is intentional. Yeah, intentional ka na. Kumbaga, intentional na tayo. Pupunta tayo dito. Kasi may talent tayo. Unlike si Coach Tab, feeling ko, intentional siya, but still very, pag open di, si Balungay, nandito si kanya. Kasi hindi naman siya, wala na siyang one guy. Yeah. So, ito yung parang, if I put it in layman's terms, naranasan ko to when I played pickup ball years ago. Puro fill-am, pickup ball. Sa Treston to si Banshee nag-set up ito, okay. Pero dahil sobrang daming tao, yung nangyari is first to 11 lang. Ang iksi lang nun first to 11 2 points, 1 point. Usually saan tayo sanay? 2020, change, 20. 25 nga, 25. 25. Sa 25, lahat nakakatira. Sipa sa umpisa, di ba? Kung ikaw yung superstar sa team mo, sige, pasa-pasa ka pa, tira ka, di ba? Pero yung 1 to 11, hindi na pwede lahat tumira doon. Kasi hindi tayo mananalo. Kumbaga, there's labanan ng porsyento labanan ng kumbaga, na to kung 1 to 11 tayo, tapos may Justin Brownlee ka, ikaw mabab to sa buong 11 points. Pero kung 1 to 50, pwede ka muna mag sa 30. Kahit ako, titira muna ako sa 30 kahit may Justin Brownlee ako hanggang 30. Kasi syempre, papagod ka rin mapapagod din yan Kumbaga, lalaruin mo yun Pero kung 1 to 11 ka lang, deliberate tayo, dito tayo pupunta. So, feeling ko lang, it won't work if ganun ka freewheeling lang siya. But then, I've been proven wrong how many times. Mali ko naman dyan. Mali mo nga naman. Na lang ako kanina kay Coach Tab na parang, walang tali. I mean, no disrespect. Pero, overpowered. They're not the deepest talent, pare. I would say they're the rotation 4th or 5th. They're the 4th or 5th. Sorry pero bro, point guard nila yung Espinosa. Tsaka yung Kitevis, pare. Yung Kitevis, tsaka yung Lebron Neto. Bro, I mean, kinover kay Espinosa nung juniors. Yung Kitevis, solid yun. Tangina, kita mo yung shoulder, no? Yung shoulders. Pare, tangina. Laki ng katawan, bro. Lala. Tapos, Lebron Neto, I'm sure there will come a time na magiging din yan. His time will come, first year. Pero still, bro, para mapapagana mo yun. Pare naman, yung mga Credo, Lazaro, bro. Diba? Tapos kalabang mo sina Phillips, bro. Phillips, Kiambao, Nele, Nonoy. Tangina mo. Mabilib talaga ako kanina. Iskandor, putang ina. Dami-dami veterano. Lang dapat tambak yung Ateneo, bro. Like, dapat! I was expecting! Kung kunyari nagtutukay tayo, bro. Para mong nilaban yung Atlanta versus Denver, ganon, pare. Bro, I was expecting a game that was gonna be a huge margin. And I wasn't watching the whole time. Ano lang ako pinanood ko yung buong fourth. Pero yung first 3 quarters, nasa balita ako nun So, balik-balik, ganyan-ganyan. And I was like, pagbalik ko, siguro tambak na to. Hindi pa din. Siguro tambak na to. Hindi pa din. So, yung dulo, napanood ko yung buong dulo. I just felt like, execution-wise, bro, ang ganda ng mga tira ni Amos Bro, ibang klase. Pare, at saka sobrang simple nung sistema. Screen, pop, lift, tira. Lift, tira. Yun lang. Sobrang nauulol din yung Lasal Parang, shit, kayo na mapupunta tong Ateneo. Yung Balungay, yung Kun. Sobrang simple lang. The defense was left guessing. Okay, so, having said all that, do you think, syempre, UP dominated... Natakot ako sa Lasal bigla, gago kayo. UP dominated all their first 2 games. Do you think this is gonna be a problem for UP or because
nasabi nyo na nga kanina, matindi yung disiplina na ini-instill ni Coach Gold, even if it's the most talented team, arguably in the UAP right now. Do you think they're gonna have this kind of problem that Lasal had kanina? Yung Pili ko wala pang acid test eh. Wala pang acid test. But Ang I feel UP? that yeah, but will they have this problem when they face the top teams? Ito, I haven't seen UP have a very good offensive system. Coach Gold has always been an defensive guy. So yung disiplina ng mga players on the defensive end is so intact. Galing no? Galing sa depensa. But on offense, ano pa parang magaling tayo O sige, swing the ball, may malilibre, may ano. Pero nung third quarter, nakita yung problem nila. Nakita yung problem nila nung nagiinit yung UE, nung sinasara nila si Malik, hindi makapag-dive sa ilalim. Nagkakaroon ngayon ng sinong aangat, sinong magse-step up. And I saw that problem in Lasal. Ang problema, ang pinagkaiba lang, Lasal was facing Ateneo. UP was facing UE. So that's the difference there. But I think they're gonna have the same problem. But UP can learn from Lasal. Pwede silang matuto right away. Interesting. Yeah. Pero malaking bagong Diouf kasi. Pare. Feeling ko Diouf versus KQ for MVP Sila talaga 1-on-1. Sila yan, pare. Sila talaga yan. Either or. Sila talaga. I don't see anybody Jerome coming close. Jerome sana yung pangatlo. Wala eh. Kamusta ba Adamson? Bro, ang wild game nila kanina against UST. Shout it went out into kay, overtime. Kay sinong tumira nung sa Bandal. Tama ba? Si Joem. Pare, si Joem, before siya nag-take over, scoreless siya. I think she was 0 out of 5 before he shot that layup at the end of regulation to force overtime. Tapos take over siya sa OT, pare. Wait, so UP tingin nyo, wala pang acid test? Wala pa? Wala pa, bro. Kasi, Adamson tsaka UE pa lang eh. NU on Saturday. NU on Saturday. That is gonna be the first. That is gonna be the first. Ano oras yun? 12? Ako cover nun. Nakinig kayo sa Smart. Nakinig kayo sa Smart. 12? Wala, pare. Pilipinas games? Live kasi kami. Ay, sorry. 3 games ba? 2 games. 4 games pa rin. Bakit? Quadruple header ulit? Tama ba? Wait lang. Okay, Wala sa akin yung cellphone ko 2 games. Wala sa akin yung pero ako mag-Smart. Uy, nanonood nga ako nun. Sa Smart. Sa Smart. Hindi, manonood ako live. Nangyaya ka, papanurin pa kita. Manonood ako live. Sa 7 yun? Sa 7? Buti pa si Baileys na sumusuporta sa October 7? Manonood nga ako nun. October 7? Araneta, pare. Puta, 1 o'clock. Araneta ang Saturday. Manonood ako nito. Hub ko mga ako naman. Tara. Nood tayo. Parang gusto ko rin manood pero hindi rin. Di ba pwede na message dyan? Alipin ng salapitan. Ba't yung si Baileys? Wala bang UST? Pala. Sige. Wala. Si Poy nahanap po si Gob. Gusto mo sa bench tayo. Si Gob. Si Gob. Tara, let's watch. Baileys gusto mo manood? Pwede. Pwede, pero depende. Bench ka lang doon. Yun yung may kilala. Game. Final 4. Okay, game. Final 4. UP, NU, Lasal, tsaka Ateneo. Fixed eh. Pare, mahirapan ka dito. Sa outsider. Positioning lang magkakaiba dyan. Outsider ka, ulul. Hindi, wait lang. Kasi Kung siya ka Baileys, Lasal ka, high school, UST ka college. Ngayon ka lang naman nag-iba eh. Nag-host ka pa ng pep rally ng Courtside reporter ka, NU. Nag-host ka pa ng pep rally nila po. UST Pero mas mas nakaset, no? Hindi masyado masaya yung... Feel ko, when it comes to this game. Feel ko after this weekend tayo pumili ng 4 natin. Since kasi Parang sigurado naman ata. Sige, sino na lang ang tingin nyo kung makakasingit? Sino sisingit? Singit. Wala! FEU. Good enough to go fourth? May ilalaglag siya dun sa 4? Pang-5? Final 5 yun. Is FEU Actually, good enough to? Wala eh. Wala ako. Sino ibababa mo? NU? Hindi. Kasal hindi. Ateneo hindi. UP hindi. Adamson UE lang for me. Isa sa kanila. Pero not UE enough UE is not deep eh. 5 magaling na player after nung 5. Wala ka nang mabunot dun sa 5 eh. Pero galing nung Remogat, no? Galing nung Remogat. Putang ina yung Remogat hype na yan. Kumpiyansa. Mikee Reyes confidence. Pero hindi ako Tigas sa mukha. Pare, Mikey Reyes na may pasa.
Magaling, bro. Hindi rin ako ganun kagaling at all, bro. Ang galing, pare. Ang galing ng mga bata ngayon, bro. Iba, Mga intense, bata Philip. ngayon. Sa Pero Adamson, tama yung, nga yung kayo. Manzano, ang galing Galing sa Adamson. naman bro. Oh, sandali lang. Adamson, So, ano ka? Manzano. Wala, yun yung Wala, apat. no? Set, no? I think we are all in unison. Hindi ganun kasaya, hindi ganun kasaya. Wala. So, Sa abangan natin NC yung sa tayo. NC. Sa NC tayo Go mag-ano. NC, pare. NC tayo. Okay. Yan. Okay. Guys, alam Alright. nyo, sa lahat, panoorin lang natin yung Philippine basketball. Panoorin natin yung Philippine Grabe basketball. ngayon, bro. Ang saya. One of Ang the saya. best times to be a Filipino basketball fan. Maganda pa yan. Gilas sa Friday. Meron na naman tayo NC, meron na naman tayong MPBL. UAP, MPBL, papasok na kaming playoffs. First day of the playoffs on Friday. Friday. Magkakasabay-sabay na pati PBA, no? 4? Oo, pare kasi PBA, November. Pati kami. Tapos pati kami, Spikers Turf sa volleyball. Pasimula na rin kami, PVL. Pasimula na rin November. So yung October to December, sobrang blessing for sports fans. Kasi May buhay ka pa ba nun, sabay-sabay. Manits? Yun nga, hindi ko alam, pare. Mag-Europe ka pa pala, no? Kaya, Kaya, alis na ako on Sunday. Tuloy na kami. Europe kami, France. talaga? yun, Hanggang kailan, Monday? 2 weeks. overnight trip. 2 weeks, bro? Kaya na 2 weeks na hindi mag-episode. No, sorry guys, shout out. Ay, hindi. Nakahanap siya ng rason, no? Para shoot first fans, magdadala ako ng camera tsaka ng laptop sa Sige. Europe. Doon kami mag-episode. Sige. Huwag na kami, pare. Sige, tangin na. naman, Gawin mo tayo. pa kaming ano. Huwag mo na Ang tagal-tagal na natin magkakilala. Sige. Eiffel Tower, pass po. Pass. Wait lang, Mag-episode kami. Monday hanggang Sunday to October 21. So Oh. that's 16 days. Saturday. 16 Gagi, days. tapos Magaba. may bora ako ng 24 to 20. Wala. November na tayo nito. Pusta na yan. Sakto na Oh, yun. di ba? Yun Hindi yung ko one life. kasalanan, pare. Yun yung Kagagawa one niya life. lahat yan eh. Ayan, alam niyo na. Oh. Si Juanito. Teka lang, Baileys, wala naman kami sinasabi. Bakit nagsabi ka na naman na? Inuunahan ko lang kayo, pare. Minsan ganun eh. Hindi. Kilala ko si Juanita magdadala ng laptop. Oo, pare. Para sa shoot first, mag-episode tayo. Martir ka Para talagang sa shoot hayop first. ka eh, no? Para Kaya sa nga, shoot naman first. yung wifi Bro. ata dun eh. Bro, honestly. Mas mabilis yata wifi doon. Oo, okay, pare. hahanapan ba natin? Kaya ba natin once a week? Kaya. Kaya. Lalo na ngayon, pare. Ang sarap mag-podcast. Ito guys, sorry. Wala talaga kami mapag-usapan eh. Wala talaga kami mapag-usapan. Hindi, wala tayong Wala mapag-usapan ng bago ng Wala talaga kami. Ito, siguro yung pinaka-mapag-uusapan lang namin was the draft. Kung sabi nga namin, kung pwede lang namin kung gaano kaganda yung group chat namin, kung pwede lang namin i-podcast yun at gawing AI, pero syempre, Kasi hindi di naman pwede. Pwedeng... Wala problema ng Oy, AI. Oy, bakit? Ano problema mo sa AI? AI, walang problema. Ang problema mo sa AI? Tayong problema Oo, eh. bakit? Ano Tama. ka? Tayong problema Grabe sa AI. naman. Saan nagkaroon yun? Ba't bigla na-bring up yung AI? Ay, hindi. Ano lang. Bumabaril ka sa ere, bahala na kasi may matamaan eh. Nako, Hindi. naman Ano eh. lang. Hindi, sinasabi ko yung group Huwag chat ganun. natin. Yung group chat natin yung usapan. Ay, yun. O yung group Yung chat group eh. chat Bakit natin. napasok bigla yung AI? Umreno ka naman. Wala namang AI sa group chat eh. Naman eh. Oo Like, naman. ano yan? Blood life ba yan? Life blood yan, si Baileys. Sinasabi, pare. Okay. Okay. Sino mababatiin natin? Mababatiin pa tayo. Again. Ako meron. Si Eman Mirasol. Sabi ni Puta yan Eman. si Eman. Eman Puta yan Mirasol. Ay, Eman. Eman. Ayan, sinoutout na kita Eman. From Mikey, Abby, and Bailey. Si Eman Mirasol, mahal ka namin lahat. Ayan. Shout out to Vander Gines. Or Gines, I hope I'm pronouncing it right. But yeah, shout out, bro. And thank you to everybody who's been really sticking with us, even if bira pa rin kami Kahit pa mag isa. Lastly, meron silang mga binabanggit na podcast, guys. Support them. Yes, Support we mo do lang. love. We do love. Actually, hindi naman competition ng podcast. Pwede nyo nga pagsabay-sabayin yung mga yan eh. Actually. Diba? So, mas marami, mas maganda. So, do support everybody. Sila Joe Devan, sila Jared Dillinger. Ay, pinanood ko kahapon yung Coach Chot. Solid. Solid, bro. Coach Shot, diba? I fucking love them. Diba? Actually, Meron pang bagong podcast. Do support them, guys. It's not a competition. Walang top dito. So, it's actually the best for everybody na marami. Tsaka honestly, puta, Diba? ang kapal pa naman ang mukha natin magsabi, uy, kami lang, hindi na nga nagre-release. Hindi, wala nga eh. Kaya nga, we support you guys. But thank you for natin. sticking with us. Indeed. Oh. Nood lang kayo ng iba-ibang podcast. Tapos,
So yung antayin lang natin yung sa NC. Ano yung stakes natin after the next 2 episodes? Ano? Oo nga. Kasi 'di ba? Yung after 2 weeks pa, 2-3 weeks bago Hindi. mag-start. Hindi, mag-episode tayo habang nandun si... Oo, magdadala ako, Brad. Magdadala ako ng... Kailan ka alis Magdadala. ulit? Monday. Sunday. Sunday, 8. Uy. Fancy Ganda Baku. ng background mo dun, Pare, pare. NU prof ako. Punta akong France. Puta pare, French Bulldog. Tangina mo. Ay, mga naisip. Kailangan mo pa Juno Santos, you already know. Pero yun nga, supportahan nyo na ibang podcasts. Yes. Ano naman yun di ba? Kumbaga... Tulungan. Podcast ni Nico Rocha. Solid din yun. Nico Rocha din. Panoorin nyo rin yung mga podcast. Kumbaga, pag hindi naman nagbebenta yung Louis Vuitton, pwede naman muna kayo bumili sa mga Joke lang po. Ano tayo? Ano yung sinasabi mong brand natin? Joke lang. Tayo, bro. Kung tayo pare? Kung sinasabi ni Mikey, Louis Vuitton, Dior, ganyan. Tayo Nike. Just do it. Nike tayo bigla. Hindi nga natin ma-do eh. Pero legit yun. Nanonood ako hindi lang ako masyado nanonood ng Philippine podcasts. Hindi lang talaga ako masyado. Pero nanonood ako ng mga podcasts. So parang tama nga naman yun. I watch this episode and then I move on to this episode and move on to this episode. So, pare, lately ako, Joe Rogan podcast. Rogan, Brad, pang sabog Tama, sabog naman yan parati. Pang sabog yun, Brad. Pero totoo, Club Shay Shay, pare. Club Shay Shay. Oh yeah, fuck, I love that. All the smoke. Kaya rin, Podcast P, maganda rin yung podcast. Maganda rin yun. I've seen some Ayun people. kay Pat Bev. Pat Bev, maganda rin kay Pat Bev. Totoo yun. Like, watch, ano ba yung mga podcasts na lumalabas ngayon sa iba-ibang yung Bolero, nakita ko yung Bolero. Boleros. Mga solid din. Shoutout to Boleros. Maroon Talk. Sa mga UP fans. Maroon Talk, I think is, Let It Fly Let It Fly. Kay na Gabe, kay na Sol. Ano pa ba? Parang yun lang, no? Kay Nico Rocha, parang di rin na masyado naglalabas pa si Nico Rocha. Busy rin si Nico lately. Pero yeah, those are. By the way, congratulations kay Kit Jimenez. Yes. Yon! I want to say this right now. On the record. Nabilib ako sa batang. Actually, nabibilib na talaga ako. Because I knew of him as Mavs, player ng Perpetual Bangko na injure those things. So, admittedly, toxicity is part of the... You know how social media works. At some point, diba, toxicity gets the views. Diba? Gets the views, So, I guess in the pandemic, very toxic. At to this day, parang, how was I hating on someone who was chasing a dream? Okay, so, pero nung naglaro na siya sa MPBL, sa kapanood ko na siya, like, magaling pala itong batan to. Magaling pala to. And then I saw his determination and how he didn't let anything distract him, like even the toxicity around him, whether his fans, his haters. And then I saw him in the draft, I saw him in the combine, and then I heard he was really playing well sa SMB, dun sa San Miguel. Galing daw talaga, bro. So, I mean, I just hope ito lang. He's in the PBA. This is already a dream come true. And we are all proud of him. We are all happy for him. But please, let's not ruin his chances of staying there by being toxic. Yes. Let him prove himself. Let him, kumbaga, allow him to grow. Let's not expect na dapat pinapasok niya si Kit Jimenez. Tama. Let's not try to fast trap things. Yeah. Yun yung makakasira even for him eh. Kumbaga, let him go through the process of being a rookie, the highest draft pick ever signed. Bro, that's tough. So let him fight for his spot. Kumbaga, suportahan lang natin siya, suportahan. Pero let's not be, kumbaga, di ba? Gets yung sinasabi ko na parang, makakasira yun eh. Just let him take it step by step. Wag yung madali. In other words, wag taasan yung expectations ng kumbaga, parang toxic na. Tama. Kumbaga, did we expect him to be in the PBA? No. Did we expect him to sign? No. But, pleasant surprise. Diba?
Pero susuportahan natin siya. Oh, go, sige, Amen. go. Laban. Ayan, ngayon nasa ano na siya. Oh, so now he's gonna be in the roster. So now he's gonna fight for minutes. Oh, go, fight for minutes. Pero wag niyo parang minamadali. Yun lang feeling ko. Feeling ko makakasira yun. Especially with this I crowd. really hope that doesn't happen. Yeah. Diba? Can you imagine? Balita ako bro sa NPBL, binumura ng fans yung coach. Oh, pare, ganun nila kamahal si Kit, bro. Agets ko yun. Pero pag ginawa mo sa PBA yun, Oh, shit. Medyo ibang level, ibang dimension. Tsaka bro, sa totoo lang, sino yung naglalaro overkit dun sa kung sino man yung minumura? Dami, bro. Nico Elorde, Mark Nico Cruz. Elorde, Mark Cruz. Sige, so kaya mong murahin si Coach George kung palaroin niya si Terence Romeo, si Chris Ross, tsaka si CJ Perez over... Kumbaga, Jericho let's Cruz be... pa, pare. Marshall Lassiter. Marshall Lassiter pa. Kumbaga, let's allow him to... Let's enjoy the process. Let's enjoy the process. Just sit back and relax. Pasok nyo, wag. Ako, sa totoo lang, I'm excited to cover an SNB game and I really will. Even when he's on the bench, pag kinlose up yan, pag-uusapan ko yan. Kasi obviously, di ba, attraction siya eh. Yeah. Wag natin siya madaliin. Pati siya, baga, Kit. Ay na, wild. Napabilib mo ako. Di ba? Napabilib mo ako. Buti na lang, For all fans, ako nga, kwento ko, wala naman akong emotional connection kay Kit. Nung tinawag yung pangalan, hindi ko alam bakit kami napasigaw ni Jaggy. Yeah! Parang, bakit ako napasigaw? Parang naging masaya lang din talaga ako para sa tao. I was there live. Parang, wala pa si Kit ah. Parang, bro, I thought nagugulat ako. Parang wala pa. Like, no one's taking a chance. But it made the story a lot more, di ba? And put him in a really good situation. Diba? Alam mo kasi, aside from yun na nga, magaling na basketball player, pero pare, he's such a nice guy. All-time nice guy. Honestly. So nice. Like, I really ate. Tangina kuya nga tawag sa akin nun eh. Kuya. Matanda ka naman talaga eh. Gago, ikaw lang yung matanda. Bata ba yun? Ilan taon na ba yun? Bata yun. 26. 25 siguro, 26, ganyan. Mga ganun. Pero yeah, he made me rethink or reflect na parang, ba't ganun ako dati? Like, ano ba ginagawa ko dati? Pare, fun fact lang. Si Kit Jimenez, 30 na. What? No. Mas matanda pa pala sa akin yan? Oo. Napasearch ako ngayon. 30 na siya. Well, still, he's making the dream possible, pare. Bro. Possible. Fuck talaga. 30 na siya. And pare, mas mabibilib ako ngayon. At 30, and he's in that shape. Holy shit, yeah. He's in that shape. Yeah. Oh. He's in amazing shape. He's in Galing, amazing shape. Hindi ko alam, nabalik yun. Intense. Galing ng bata. So, tuloy-tuloy siya. So, congratulations to Kit, man. Ano talaga. Galing. Alright. Congratulations din sa internet ko. Bumalik at a good time. Lumaban. Kinaya. Hindi na tayo na-stuck kay Kevin Alas. Yun na yung huling narinig ko kanina. Hindi ko alam kung saan tumalon. Hindi mo pala alam kung saan tumalon. Hayop ka. Oo, pare. Nang utak ko nung nawawala yung internet ko, Kevin Alas pa rin eh. Okay. Ayos na. Alright, yeah. Okay, see you guys next time. Ingat kayo lagi, guys. Bye-bye. Para kay Javi, kay Mikey, tsaka kay Bailey. So. Okay. Ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye.